poor. Poverty is not our problem. We all are poor. Yeah, I know. Please, we all are poor. We all are poor. Say greedy, and they have no, because even some rich people have no integrity. Some rich people are the more thieves in this world. So we should not be talking about poverty in this case too much. Let's talk about greedy and integrity. People that have integrity. I know. Thank you. Listen to me. You know, that's the only thing I want to say. I'm angry because you are saying poor. I'm poor. I'm not a greedy. I'm using that one to establish. No, I'm poor. I'm poor. But I have my integrity. Allow other people to say something, please, guys. Okay. Yes, let's just allow other. I think Jacob, you've said something. I think so. The only people I've not spoken is Sele and Crunch Queen. So Crunch, mommy, good morning, ma. You're welcome. Please take over the mic now. If you are not available, I'm Richie as well. He hasn't said anything. Who? Yeah. Let's Richie came later. I think did I brought Richie up early before? I think Richie came later. Okay. I'm a bit busy now. Go on. Richie or Sele, one of you can. Let me allow Sele. I will speak later, please. Okay, Sele, go on then. Then after you reach. Good morning. Okay. Good morning, good people. Good morning. People who don't have greed in their hearts. Good people who are not good people who are not biased. Well, we are looking for justice for Mohbad, and I think only Mohbad deserves justice at this time. For anybody that is alive, can fight for themselves, and the reason why we are gathered here is because of Mohbad. In the last 370 days, many things, many lies, many truths have been kept untold that have dragged us behind. Mr. Jack, I appreciate your wisdom. It is good when you see someone that is wise to appreciate them, because the truth is wisdom is not something that you can acquire from school you acquire wisdom from experience, from falling down, and from the experience of standing up again. So I appreciate you, sir, and everybody that has put one or two in this wisdom talk. You see, the justice for Mohbad, we can get it in 3 months. And how can we get it? Let us petition the whole family. They should come and tell us what they know. They know some things, and they're not ready to tell us, but they know how to come and tell us about supporting for money to get justice for Mohbad. And I'm not going to support anybody to say we should donate any money. I think this movement is fully funded. There's enough money in GoFundMe. There's enough money in Baba's account. If Baba is truly looking for justice, he should hand over all the custody of public funds back to the public and focus on his family. I repeat, if Baba is truly looking for justice and he wants to unite with his family, I think he should focus on uniting with his family, and hand over the baton of justice to the public. Because regardless of who, anybody found capable of perjury, conspiracy, or buying Mohbad, he will go down with him. And this, like Mohbad said, he swear on his life that this will be your last. And I said justice is something that we can get swiftly. Yes, the only reason why we are not getting justice is because some people have turned justice to their main business. Some people have turned justice to their source of living. Some people have turned justice to their pity card to look for help from the public. This is abuse of justice. This is abuse of the legacy of Mohbad, and it needs to stop. The Bible says in Revelation 21 verse 12 that I am coming, and my reward are with me to give to everybody according to your works. He said, "Is the Alpha
and the Omega, the beginning and the end. It is so heartless and greed for anybody to have taken 1 cent for a purpose of looking for justice for Mohbad and to spend it for personal reason. And I will promise you today, before the fire of Mohbad, those that buy Mohbad will go down, every one of you will go down. And that is justice for Mohbad. Mohbad is not just Mohbad's family or the client of Mohbad are not just the people that will go down. Those people who have been acting to the whole world like good people, and you are bad people, Mohbad will expose all of you. If you don't know who Mohbad is, let me introduce Mohbad to you. Mohbad was 26 years old when the person that he loved so much and wanted her to change took his life. And since for 370 days, they've been playing games. They started the games with ear infection. They shifted to superficial knife, Makonje, to nurse injected him. And the funny thing is, according to Boki Jesse, Blessing called Baba, Daddy me, Mohbad itiku. And let me interpret. My daddy, Mohbad is dead. And according to Boki Jesse, Blessing told Baba some things, hinted Baba some things, and told Baba, please calm down and pretend like I did not tell you. Go through the back door, go upstairs. You will see a cloth of blood upstairs. Now, my questions to those that are defending Baba or that think what he has done is right is, if Baba knew Mohbad was dead at Osapa before he got to that house, why did Baba not call the police at that time and make sure everybody in that house, including the 100 celebrities that found it fit for them to be in the house of Mohbad without knowing the cause of his death, would have been arrested, including the 15 people that lives in this house. Now, another place is when Baba knew that Blessing told him that Mohbad tiku, and you came back, yeah, he's in shock, I know. Thank you so much. And he went upstairs, he saw blood, and he came downstairs, he saw salt on the chest of Mohbad, already embalmed. Then, when you approached Wumi, this is now the place of shock. For those that say Baba was in shock. When you approached Wumi and she told you that it is the nurse that injected him, they had a fight yesterday and the nurse injected him and the injection acted wrong in Mohbad. With your idea of seeing blood upstairs, are you saying that you were fine that the injection they gave Mohbad was bleeding profusely? Are you fine with that? And that is why I'm questioning the integrity of Mr. Aloba, because I am so disappointed that he has hid a lot of things that could have pushed more light in this case. Well, he's human, and I'm not going to be the one that will put excuses for him. He has a son for that purpose. Now, a day after Mohbad, the day Mohbad was being buried, I want to open our eyes again. Baba said that Naira Marley kolo pa ọmọ mi, ó kàn fẹ́ fi àjùlọ hàn. And I'm putting it to Baba, that is a defamatory statement, especially when you saw the blood of Mohbad upstairs. That is a defamatory statement to ever have made. And it's so painful. Sorry, please. There are people who doesn't understand Yoruba here. Can you please interpret that? Okay, yes. For them, please. Okay. Did Mohbad mine? Baba said to the whole world that Naira Marley did not mine my son. That Naira Marley wanted to show him
I think what is the Ajulo? What is Ajulo in Yoruba? Discipline. That he wants to discipline him. I have never in my life heard that somebody will discipline somebody, and the life of the person that is being disciplined will be taken. It's actually power. Thank you so much. Yeah. Now, let's go back to the case. 365 days after. Sorry, I will still take 1 minute, 1 second. Rose, are you there now? Rose. Yes, I'm here. Please help me moderate more. Yeah, I beg. Thank you. Okay. 365 days. Darosha ends the embalmer. He came out. He said that Baba was present when he was embalming Mohbad. Baba was called when Mohbad dying. That he said everything that he did. Baba had a consent. Baba gave the consent as the head of the family. Now I'm asking, if Darosha is going to be persecuted for embalming Mohbad, do you think Darosha is the only one that is guilty for embalming Mohbad? No. Because the fact that he said Baba was present is Baba's lawyer did not object to say in Yoruba land, the father is not allowed to see the dead body of his son. At the end of the case, at the end of the last inquest, Baba Mohbad's lawyer, Sanchito, came out to say to the whole world that now he is sure that Prime Boy fought Mohbad. Please, for everyone that is looking for justice for Mohbad, do you think with the levels and with the move and everything that we are doing now, do you think that the all station settled is still not settled even at this time? Saleh, thank you. Actually, Saleh and Jack has already Saleh and Jack has already touched the questions. But going about these donations and whatever Yome is doing, I think what needs to be done there is transparency, and that's to be well structured. Structure in the sense that any actions or any task that needs to be done during the process has to be well discussed and agreed to. So it could be from somebody acting as a checks. You can be independent. You can have another person that's acting on checks, and all this needs to be in flow. If you still want to go ahead with somebody as a private investigator or as kind of Yome Fabiyi thing, but somebody going on their own accord to do things doesn't carry any weight, honestly speaking. That's the way I looked at it. That's why I'm referring back to what Jack mentioned, that you can have 2 or 3 organizations and which they then access checks and balances against each other. But what's more important is if public still wants to go towards that level, it has to be well structured, transparent, and agreed in the task, individual task of carrying up whatever needs to be done. Like, okay, you mean done all that, went to Mohbad's house, show us the distance between the hospital and all that. I'm sure this is my view. I'm sure if police are investigating, all these things would have been done. Even the access of getting access to the CCTV camera in terms of the database or whatever. That's the job of the police, unless if you're a licensed person to ask for that kind of thing. And then coming back to what Saleh mentioned about the process concept of what has been happening. To me, I mentioned something that what happened the last CTC is like a script. It's been rehearsed and played to the public. Up to the extent, if Darosha can come up, indirectly challenging about this and this and this, and nobody stood up, right, to challenge him. That's a good sign for us to know that this family, they are working in accord, whether we like it or not. They might be working independently, but they come into the same accord. That's what we're saying. That's been playing to us.
So the question is, are we treating Mohbad's death as a crime, as a homicide? Or are we treating it like like a civil case? And the answer should be no. Because we know that this somebody met untimely death. No, what do you call it? There's no sickness, I will use that word, unless maybe he has another line blood pressure. Hey, and that's not a huge factor. But what I'm trying to say here is, it's clear to us publicly, unless the police want to give us like kind of intermittent update. They might not, yes, they have every right to withhold whatever, if they think that if they say this, that will compromise their investigation. Yes, that's true. Police will not tell you blow by blow what has been done, but at least they can give us the summary. And going back to what Jack said, it seems they've already agreed from the beginning. I'm just re-echoing what Sele mentioned. This already been agreed at the beginning, no case to answer. So if that's the case, that itself is a criminal. It's a slap on the public face, because a death of somebody who got killed, right? You cannot say that that's not a criminal case to start with. So the Baba acting, I really like the fact that Saleh highlighted all those points. It's questionable. And then again, the fact that what's been happening, all those little things, jigsaw that we're saying, like the staircase and what happened, that actually tell us what has been happening. So Wunmi and Baba needs to come out. They need to be charged and explain what happened to this guy. And not that somebody was saying that, I know Jack used the phrase poor. Yeah, we cannot shut our face on the dysfunctional family and the people who are coming from. Yes, integrity prevails, but for the family who are well structured, no matter how poor you are, you don't steal somebody's one penny. That's agreed. Yeah, but not all of us have that privilege of upbringing. We have to be very clear on that. Not all of us have the same privilege to say, okay, yes, because I'm poor, well, my dad bought me, well, I will never touch that, I will never do that. But when you look at Nigeria, what's happening today in Nigeria society, everybody is taking advantage of everybody. You know, everybody takes advantage of a single slightest thing. The truth is now becoming so expensive. Even for a 10-year-old boy, it's endemic. When you ask the 10-year-old boy to go and do something, or he asks you what he wants to be in the future, you completely sway from the expectation of the discipline we used to have back then. So the aspect of this dysfunctional family and the family saying, okay, it's a family issue. Yes, we know, sort of the stupid family issue aside, but a crime has been committed. So the police cannot tell us that they want to all of a sudden play this out in the public and change it to a civil case. Thank you. That's what I have to say. Can I? Yes, Mama. Thank you so much. Good morning, everyone, panelists, commenters. Justice for Mohbad and justice will get. I appreciate all the submission made by everyone. J. Clark, Jack, Richie, TSL, Nathan's mom is yet to speak, Sele SA, everyone, commenters. All salient facts are pointed out. I'm going to start with the Yome, Buki, and Kudi Bruhaha. It's obviously a case of two bloggers trying to seek relevance, trying to seek championship. Both of them are Baba Mohbad's bloggers. Both of them are egocentric. Both of them are arrogant, you know. So Yome just happened to find himself in their midst and within their crosshairs. So if Yome knows what is good for him, he should avoid those two. He should avoid both of them and either go solo or find an NGO in addition to his own to get the job done. Avoid both platforms and save yourself a headache. Otherwise, your name will be defamed, your character will be maligned, and you won't like yourself. Just avoid both ladies. My 2 cents for Yome Fabiyi. Way forward,
My people, as of now, we have 90 people on this platform and several at the FYP. We are at a crossroad. We are angry, we are frustrated, we are putting so much energy, resources, finance, and we are still at the same spot. Speed, but no movement. And the question is why? What? The answer is right there. We backed the wrong horse. We backed the wrong horse. Including me, that's why I'm using us. From the very beginning, we were all moved by emotions, you know. Until later, our eyes began to clear that, look, we need to change tactics. Something is not right. This is not the way a family seeks justice. No, something is wrong. Something is wrong. Now, we need to refocus and make a clarion call for a neutral foundation, a neutral body to pursue this case. And I'm going to give you my facts. Why the Aloba family cannot get justice for us. Why the Aloba family cannot get justice for Mohbad. I'm going to start with Baba. And let me start with the last inquest. When Darosha allegedly made false accusations. It's alleged because we don't know whether it's true or not. We don't know. Darosha, in the presence of Baba, within his full hearing, made those allegations. Baba was there when we bought the casket. Baba was there when we embalming him, or he gave permission, or at least Baba was in the know of the embalming, the local embalmment, to cut the long story short. Please, who can borrow me the date of that last inquest, or which day did it occur? Wednesday, right? Last week, Wednesday. My dear. Today is what? Monday. Baba has not deemed me fit to come out to discuss those salient facts or those salient points. Baba has not deemed me fit to come on TikTok to challenge Darosha's statements. But he was able to come and talk about 70-30. He was able to come and talk about tribute. When an allegation as serious as that, Baba could not even say Darosha lied. I mean, you owe it to the people championing the cause for justice for your son. Because those statements took us, even if it was a lie, Baba needed to come out and tell us it's a lie. We don't know. We don't know. Up till today, Baba has not come out to say irony. He should. Baba owe it to the people seeking justice for Mohbad, whether you like it or not. That is to Baba's supporters. Can that allegation as serious as that? When Baba did not even challenge, when Mohbad said, I think I just forgot about that one too. Honestly, we backed the wrong horse. That is why we are to stalemate. We backed the wrong horse. And it's like they are just there for the money. Folashade is now on TikTok collecting lions. Imagine. It's so sad. Now, if this is not a red flag, tell me what it is. We know Gurezi. We can call him, he's on Team Justice. King White, we know where he is. He's on Team Wumi. Gurezi is not offloading rice for Team White's wife. Make it make sense. If that is not a red flag for justice for Mohbad, give me another thing. Give me another thing. Give me another thing. And Gurezi, we know he's Baba's right-hand man. Offloading rice for an opponent's wife. Ha! How would I want to take talk? I don't know, maybe I'm overreacting. If I am, caution me. Maybe I'm overreacting. Maybe I'm overreacting. We keep hearing that King White is the one running or managing Adura and Mohbad. I don't understand. See, we need to just put our voices together and make a call for a neutral body to take over this case and a public lawyer. We need to make a clarion call because obviously the families are together underneath, underground, under G. They are talking. Don't let's be deceived. They are talking. They are talking. They are in communication one way or another. I listened to Jokem a few days ago when she was saying that Muyiwa is in constant touch with Mohbad. The same Muyiwa that has the power of attorney that comes openly to paint a picture as if he doesn't even have any dealings with Mohbad.
Muyiwa is in constant touch with Mohbad. What are we saying? It's not adding up. It took us telling Muyiwa to stop saying our wife. He kept saying our wife when he wants to talk about Wumi. What are we talking about? He kept saying our wife. At a point, you told us we cannot cry more than the bereaved. This is a man that has the power of attorney. That we can't cry more than the bereaved. There are so many red flags that we have all overlooked. All of them needs to be investigated, no exception. If truly it is Mohbad that we need justice for, not anybody else. We are not saying Baba by Mohbad, far from it. I know say Baba no in Peking. Get me right. And I will say that anywhere, any day, Baba had no day. He's clean. But that does not mean he should not also be investigated. Baba, tell us what you know about Mohbad. Help us. Tell us what you know. Prime Boy called you. What time, sir? So that we can streamline when the date and time this boy died. What time, sir? We still don't know the time Prime Boy called him. When did Blessing call you, sir? We don't know. We still don't know the time or the day. Did they call you on Monday or was it Tuesday? Okay, did you ask them what happened to the boy before you left Ikorodu? Help us. Baba said, Alelo pa omomi. Alewo lemo, sir. Shall they talk? See? Because Alelo pa omomi is a definitive statement. It's a definitive statement coming from the father of the victim. Baba can help us too. Since Baba is the one championing justice for his son. Baba said, I can't remember the way he framed it. So that means Baba has a clue of who did this thing. Baba can also help us. Make it faster. He can help us. Crunchy Queen. Sir? Please, can I just quickly interject? Let me finish, Jack. Jack, no, say you know Sabi summary. Let me finish. You know Sabi summary. Let me finish. I will allow you. Let me finish. You know, please don't. Jack, no, you're my person, but allow me. Honestly, there are so many. We supporting the family was an error. We should have stayed neutral as the public. That is my point. We should have stayed neutral. We should have looked for a credible foundation and support and do a GoFundMe. But we were all blindsided. We didn't know the facts. We didn't know the truth. We were carried away by emotions. He's the only man. He raised his son from 7-year-old when the wife left him. Why? But now our eye don't see. Say, not be so as a bill. We supported a wrong cause. We should have been neutral. We should have stayed aloof and supported the foundation. Is it Ada Foundation? Is it Brekete Foundation? Any foundation that wants to push the case, that is what we should have supported. But we didn't know. Honestly, we didn't know. It's done on us very, very late. That this Aloba family cannot get us anywhere. This Aloba family cannot get us anywhere. 1 year? 1 year, not even a lawsuit. Not even a lawsuit. All the advice given to Baba, none has been materialized. Not even one. If it was an NGO, everybody in that house for don't put their hand for back in front of judge. I'm very sure, if not all of them, at least 3 to 4 people, the key actors that we know, they will have been summoned. They will have been sued. If we had a public lawyer, if we had an NGO, a foundation pushing this case. Because the families have brought in sentiments. They brought in sympathy. Baba will not want Adura to go down. Forget. He will not. Mohbad is protecting Adura. Mohbad is protecting Darosha. The same thing for Lashade that said there was blood. She's not still trying to change her mouth. They don't want those boys to go down for the crime. How do you not get justice? How do you not get justice for Mohbad? The family is compromised from both sides. They want somebody else to take the fall.
a neutral person, somebody who was not in the house. Way forward, my people, please, as many hosts or panelists that will come on board, please, let's make a clarion call for a neutral body to come in and just continue from this point. Continue from this point. Why did they leave Brekete? Brekete is bigger than Yomi Fabiyi's foundation. Bigger than Yomi Fabiyi's foundation. Brekete. He has the resources. He has the manpower. He has advisors. You can see them on the screen. You can see the way these men talk. You can see even when Brekete want to slide, they will bring him back and say, my ordinary president. You can see the caliber of people that surrounded this guy. Now, solid foundation be that. We are not saying don't give Yomi a chance. Please, they use your brain. Don't keep your brain at home when you're coming to the black app. Please, that you have a phone does not mean that you have sense. Please, try to reason. I tell God, beg you. Now, I beg you. We are just trying to make a comparison so that we can see reason. Don't misuse your phone. If you have nothing to type, don't type anything. Brekete, swallow Yomi Foundation, throw away. Brekete has a track record. If we need to go back to Brekete, let's go back to Brekete as a public. Let's go back. Let's go back to Brekete as a public without their lovers. Emphasis on without. Without their lovers. Because they are all compromised. The public needs to stay neutral. Everybody needs to be investigated. Everybody needs to be investigated. Everybody. No except. They can't be trusted. It's money, 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 money. They cannot be trusted. 1 year down the line, we have seen all of them for who they are. Barely 3, 4, 5 months before after Mohbad died, they were doing party. We saw young Mohbad dancing, doing birthday. What are we talking about? What are we talking about? Yes, they can move, they need to move on with their life. I'm not capping them over that. But let's move to a different level. Let's champion the cause for a foundation. If we really want to push for justice for Mohbad, we have seen that backing their lovers will not get us anywhere. Let me respond to Adika. He's saying, or she, whoever is there, how can we push it as a public without Aloba family? Yes, we can push without Aloba family. In a system that works, okay, Adika, in a system that works, we don't even need an NGO because this is a crime against the state. In a system that works, we don't even need an NGO. The police does not need the family to cooperate. They don't. The police will be unbiased and see through this investigation. When you kill someone, the case is out of the hands of the family because they know that the family can be sympathetic. Families do forgive the killers of their children. Aimoye, we don't see several cases where the family will say, I forgive the killer of my daughter, I forgive the killer of my son. But that does not stop the state from prosecuting. State has no mercy. State has no sympathy. So ordinarily, we don't even need an NGO if the system was working in Nigeria. So that answers your question, Adika. We don't need the family. That's the truth. Because the police will investigate those close.
were the people that saw him last? Investigation starts within before it moves outside. That's the way it's done. That's the way it's done. But because of the way things are, and we have seen that the family is compromised, that is why we are looking for an NGO or a foundation to help us be the front to represent the public. The public is eager to get justice for Mohbad, but the family is not eager. We have seen the way they have displayed their characters in the last 12 months. They are not eager. They are not even, I don't even know what they are after. Is it money? I don't even know. Please, let's push the case for an NGO, a foundation, and they should move the money from, we have the money already, we don't contribute money. So me too, I will not support contributing afresh. I will not. My opinion. Thank you. I was actually going to say that. Yes, TSL. My dear. Let me ask one question, ma. Okay, then sir. Talk say the CCTV will then come out there for Alaba. Who know the serial number so that we can go and look at it for Alaba if you can collect it from Alaba and probably give it to the police to work on it. Also, we have to ask Yome Fabiyi, is he officially working for Baba now or individually or how or as a foundation so that all the gra make public know what is actually going on? The money in the GoFundMe, is it just there for a decoration or what is actually going on? 1 year plus now, we are still here. Thank you. Thank you so much, J Clock and TSL. Well, about the CCTV, I mean, it begs the question why a private investigator was needed from the get-go. For such an information, a PI will go undercover to Alaba Market to know the store where that CCTV is. That is the work of a PI. And if you check the objectives of the GoFundMe, getting a PI or PIs is clearly stated there. So that is the work of an undercover agent. Penetrates Alaba Market, identify the store, identify the CCTV. That is their work. So that's my best answer for you, J Clock. For the funding, again, J Clock, money they GoFundMe. Let them move it to the NGO that will represent this case going forward. And if Fabiyi's NGO, let him activate it. Because as of yesterday, the status of his NGO is inactive. If he can activate it and he can show us that he has a track record of handling cases like this, why not? We have no qualms with that. And we need to show that he has a track record, that he has done something similar. Mama, and if he's willing to give accountability, because we don't want a situation whereby they'll start fighting again because of money. TSL, can you quickly remember this? Accountability is key. But let me tell you something, my sister TSL. We are not ready for accountability. Justice seekers are not ready for accountability. Anytime you mention it, they will say accountability is on. We are not ready. Is it that maybe due to the level of literacy or illiteracy? I don't even know. They are not ready, TSL. If you tell them accountability, they will come for you. They came for me yesterday on Kudi's platform. Yes. When Kudi was saying, how much is the GoFundMe? I said there. They came after me. Crunch Queen is son. It was there, right there. Just because I put the GoFundMe balance. Just because I put it. One even said accountability is son. Kilo Ishenibi. And this is part of the people looking for justice for Mohbad. No, I know it doesn't matter, say one. I'm just saying it. So anytime you mention accountability, these same people within our camp, they will come for you. How can you not be accountable? I don't get it. I don't understand. Churches give account of their whatever. Did you say Yome Fabiyi Foundation is inactive? 100% inactive. It was displayed as Papariano's platform yesterday. Yome said Nalagata bring them inside this justice. Queen not go there for another person matter. I'm pas for to you. See what to do. Thought okay. ẹlòmíì gan dey tọ́jú àwọn òbí ẹ̀ àwọn family member kò lè tọ́jú wọn kò sí kò lè ràn wọ́n lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tó bá ní church ni church ló ń kọ́ lọ.
24 hours. Ọlọ́run òróró. Tí wọ́n lọ at least in sing that mo lè kàgbà tí mo ti dé church mommy. But when I wake, she cannot do anything for the sake of posterity. Everything she does, she wants people to acknowledge her. She wanted to colonize Yome Fabiyi. She wanted to practice an autonomy over Yome Fabiyi. She wanted to turn Yome Fabiyi to his boy, to her boy, so that he would be saying, Yomi, Bami lọ síbẹ̀, kò sáré lọ bá mi mú kíni kan wá bẹ̀, Yomi, oya fún wa ní update yẹn, Yomi. When you see people talking like that, pride has destroyed them. They don't believe anybody is better than them. They don't believe anybody can have a better opinion. They cannot tolerate and accommodate a discerning voice, a different voice. They cannot. Because they have seen themselves as an epitome of knowledge. They have seen themselves as an aim of authority. They cannot afford to have a competitor. And that is the problem of Kudi with Yome Fabiyi. When Yome Fabiyi was going around, and some people like us and some other panelists, we were talking on a Young Daddy. I said, Yome Fabiyi should be very careful. Before some host, we put him in a deep water that he cannot swim. Before some host, we put him in a bottomless pit that will not be able to crawl out. When you are beginning to dine with lions, there will be one day that lions will feel so hungry and we think there is no better food anywhere else than to eat from your flesh. That is why when you are going to war like this, you have to be a lord of yourself. Don't be a boy to anybody. Let people know that everything you are saying is as a result of what you see, not as a result of somebody has told you to do so. You must have a mind of your own. Don't be a boy to anybody. Let your loyalty be to justice for Mohbad and to God Almighty. That is how to navigate the deep ocean of justice for Mohbad. If you are becoming an errand boy for anybody, then you have a problem. Because the day you want to say, no, I'm no longer doing this, that's the day that they will take you as an enemy. The same thing happened to Baba Mohbad. And that is why some hosts, up to today, they cannot forgive Baba Mohbad. Because they thought Baba Mohbad should be coming at every beck and call to give them the update. They want to be seeing him at every minute to give them the update. Because they have sent some money to him. So they think they own him. And the same thing is playing out with Yome Fabiyi. Yome Fabiyi should be wise, and I know he's wise. Those people said he was a bit down during the last show yesterday, where I believe he get out of it as fast as he can, because many more are still coming. Some people that cannot take competition, they are afraid of the progress he's making. People that are being sponsored by Baba Liam, people that are being sponsored by Wumi, people that are being sponsored by Yabodo, they are not happy with Yome Fabiyi involvement in this case. So Yome Fabiyi should expect more. More is coming his way. He should stand firm and stand strong and should remain unperturbed, because this is a war front and Yome Fabiyi cannot afford to be distracted. This is a war front and Yome Fabiyi cannot afford to be bullied. It is a war front. Yome Fabiyi cannot afford to be pushed down and to walk over. Yome Fabiyi should stand tall against all the bullies. Yome Fabiyi should show them that he's here for a mission. And that mission is to make sure that the killer and the co-conspirator of Mohbad languish in prison. Yome Fabiyi should be focused. Focus and set his target and make sure that target is met. That is what will sustain him. You should forget about those answers. You cannot be going to a market and begin to stone every dog that barks at you.
Stay focused, continue your journey, and the mission will be accomplished. Thank you very much, all of your power and the rest. God shall bless you. God shall bless you, and God shall bless you. God bless you, Mr. Fengers. God bless you. God bless you. Mommy success, Ejo. Oh, Mr. Mommy success. Mom, ẹ rí pé kò tiẹ̀ fine bẹ́ẹ̀ ṣe pé. Ọmọ ni kò ṣe mommy success. Mama success. Yo, Yome Fabiyi is not displaced, so Anoye is just using them to cash fund. And tó ti mọ̀ pé even when I'm telling you saying òun ti mọ̀ pé máa ṣẹlẹ̀ kí máa wò tèmi wọ́n ti gé tí òun lọ wọ́n ti lọ etí òun mógì. So he's not depressed. Oh, cash if ó fi wọ́n cash fund lánàá ni. Ó fi wọ́n cash fund ni. Yeah, vengeance. You know, Yome Fabiyi, they've already told him the first day that he came to this black app that he should prepare himself, and he's already prepared himself. And we knew that Iyabo Ojo, on ṣiṣẹ́ yọ̀ǹda jí. Yes. On bring Yome Fabiyi down. They want to defamation of character. Wọ́n fẹ́ sọ pé blackmailer ni, so she will not be able to face this justice for Mohbad. Wọ́n rí ibi tó ń lọ, wọ́n ti rí pé ó ti ń tọwọ́ bọ̀, ó ti ń kàn. And these people want to know information about Yome so they can give it to Iyabo Ojo. Èmi sọ orúkọ Iyabo Ojo ni o. I'm not calling her Shepeteri. Iyabo Ojo, because you and Kudi, you have something in common. You have something in common. Kudi ò lè sọ fún mi pé wọn ò bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Like what Venja said. Venja said, the moment they arrest these people, you celebrating Oba Saheed Ademola Elegushi, and you knew they are the one. He's the one that picking these people because of deformation of character. And you say you are justice for Mohbad. Be aware of this. We don't want you. Kudi Adewale. Thank you. Ṣẹ́rí ní ọjọ́ yẹn ìgbà tí a fi ṣe tán owó tí Mr. Yomi ná lọ́jọ́ yẹn kò less than 500,000. Àwọn ọlọ́pàá gba ti wọn wọ́n wá pàbákẹ́ pẹ́ wọ́n gbà. Ní corona inquest. Bẹ́ẹ̀ni. Mo wà ń bẹ̀ àǹtí Àkọ́kẹ́ náà wà ń bẹ̀ àjọlọ lọ́sọ̀ tẹ̀ pẹ̀lú àǹtí Àkọ́kẹ́. So àwọn ọlọ́pàá gba ti wọn ṣé ń gbọ́ àwọn area boys gba 100,000 bẹ́ẹ̀lì méjì mórí tó gbé jáde fún wọn. Ṣé ń gbọ́ pé wọ́n fàjọgbọ́n pé wọ́n bá wa da protest rú. Lẹ́yìn àwọn area boys àwọn LS DPC àbí kílẹ̀ ń pè wọ́n civil defence wọ́n gba ti wọn LNSC wọ́n gba ti wọn àwọn LNSC létà lọ ní kọ́ lọ fún wọn lówó yẹn pé kó má dàbí pé àwọn ò fún wọn ṣé ń gbọ́ lẹ́yìn táwọn LNSC gba ti wọn àwọn ó yàbọ̀ yẹn pé aládìídì gbà wọn yẹn wọ́n ti fáyẹn náà lówó ṣé ń gbọ́ owó yẹn á tó 500,000 mo ń mọ́nítọ̀ ẹ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní pé ṣé ń gbọ́ kí ló wá ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ní pé ìgbà tá a wá gbọ́ information pé àwọn kan fẹ́ wá fa ìjọ̀gbọ̀n pé bóyá true àwọn bóyá àtọ̀dọ̀ ọlọ́pàá ni bóyá neutral ní fact ẹ̀ ni a fi sọ fún Mr. Yomi pé ẹ jẹ́ ká kó òun bí báyìí Mr. Yomi wá ṣèdè kan lọ́jọ́ yẹn wọ́n ní ká láwọn jẹ́ ẹni tó ń wá orúkọ pé àwọn ò ní kúrò pé tó bá gbé àwọn porúkọ àwọn á tún tàn gan-an pé wá dẹ̀ fowó bí àwọn pálẹ̀ gbé 120 million wá pé lágájá gbà kí ni problem ẹ pẹ̀lú kíní gan pé but àwọn ò nídìí orúkọ àwọn ti lórúkọ already ṣé ń gbọ́ so àwa lo mọ́tò Mr. Aloba onílé Aloba ní platform Mr. Latisne mọ́tò wọn lèmi Mr. Yomi Fabiyi sister Àkànkẹ́ tó wà lọ́dọ̀ yín yẹn ṣé ń gbọ́ àti mọ́mì kan tó gbé mọ́tò kékeré kan báyìí wọ́n mọ orúkọ mọ́mì yẹn ti wọn la fi wá lọ lọ́ọ̀jì sí hòtẹ́ẹ̀ kan báyìí ṣé ń gbọ́ hòtẹ́ẹ̀ tá wá lọ́ọ̀jì sí yẹn hòtẹ́ẹ̀ olówó ńlá ni o Mr. Yomi Fabiyi ló sanwó hòtẹ́ẹ̀lì ẹnìkọ̀ọ̀kan wá ṣé ń gbọ́
àwọn náà lọ gbé wa lọ jẹun alẹ́ arífá wá lálẹ́ ṣé ń gbọ́ wọ́n wá kó àwọn gift àwọn snacks wá snacks yẹn mineral kan table water kan then meat pie egg roll ńlá àti bíi fish roll or beef roll rather ló wà nù láìlọ́n kọ̀ọ̀kan ó pọ̀ so àkọsẹ́yìn búùtù mọ́tò Mr. Onílé Alọ́ba tó Mr. Onílé Alọ́ba láwọn ò ti rí àwọn mo ní kó má wọ̀rí pé kó jẹ́ kémi tẹ̀lé wọn èmi Arífá ṣẹ́ǹgbọ́ àti àwọn obìnrin méjì kan àbí yes ni a ṣe lọ síbì kan pé kó jẹ́ má bàa waste torí gbà tó máa fi dé ṣẹ̀mọ́ ó ti bọ́ sí rọ̀lẹ́ so la lọ káàkiri àwọn tá oúnjẹ yẹn fún tí n bá rí kà dáadáa wá wọ between 100 or 200. oúnjẹ kọ́ o snacks ni o. snacks mo mi ó ti dóúnjẹ ṣé bọ́ máa jẹ́ náà ni. ẹni sùúrù snacks ni. mo rò kọ́kọ́ sí ẹ ṣe sùúrù mo rò kọ́kọ́ sí 1 minute ẹjọ́ àti justice for Mohbad mo rí pé máa ń screenshot àwọn gbogbo àwọn videos àtàwọn kìíní ẹ máa ń tún post sórí fèjì mo lẹ sí pé tí ní viewers dáadáa so mo fẹ́ kí Mr. Samson kọ́ tún analysis ẹ ṣe láti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ bá ń cut àwọn ṣò yẹn tẹ́ bá wa cut ẹ kọ́ lè mọ̀ pé no ẹni sùúrù mo bọ ẹjọ́ kọ́ lè mọ̀ pé Yomi Fabiyi kò kéré nínú ayé àkọ́kọ́ náà máa yẹn ń ṣe ẹni tó kéré tí tó bá máa fi tún analysis yẹn ṣe kọ́ bá wa cut ẹ tó pẹ̀lẹ́ post ẹ kọ́ lè mọ̀ bí Mr. Yomi ṣe ná owó pé owó ara wọn lọ́nà síbẹ̀ náà dàpọ̀ bóyá kàn fi ṣe jẹun torí olórí burúkú lọ́wọ́ pípù yìí. ok ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ṣe rí ní ọjọ́ yẹn ìgbà tí a fi lọ gádà padà tó wá di pé wọ́n ní kọ́ tó fi kọ́kọ́ àwọn snacks kan fún wa ní venue ẹ̀bí tá ti péjọpọ̀ yẹn ṣe ń gbọ́ wọ́n fún wa ní snacks wọ́n fún wa ní table water wọ́n dẹ̀ fún wa ní mineral kọ̀ọ̀kan tẹ́ gbogbo akọ́kọ́ jẹ́ ń bẹ̀ yẹn àtàwọn area boys o àtọlọ́pàá o àti LNSC o àti gbogbo àwọn táṣà wa at least àátà converge ń bẹ̀ yẹn ó yẹ ká ṣì wọ 500 tí n bá rí kà dáadáa àtàwọn mo gbọ́ mo yà àwọn náà wá tó gbà everybody wà satisfied lẹ́yìn ìyẹn ni àwọn ọlọ́pàá wá pé bàbá kẹ́ pẹ́ o pé kó lè dáná o wọ́n dẹ̀ ka béèlì kan báyìí frafrafra báyìí béèlì kan tí n bá rí kà dáadáa ó yẹ kó jẹ́ bí 50,000 ṣé ń gbọ́ wọ́n dẹ̀ fún àwọn ọlọ́pàá ìgbà táwọn ọlọ́pàá lọ àwọn ṣé civil defence ló máa ń pè wọ́n àwọn náà wá the same thing ó tẹ̀ ń ké mi lára pa ṣáwọn èèyàn lè ṣe nǹkan lọ́fẹ̀ẹ́ lọ ní pé wọ́n tẹ̀ sọ́pọ́ọ̀tì pé wọ́n jẹ́ kí ibẹ̀ dàrú pé káfíntì késàrì fún késàrì wọ́n fún civil defence àwọn LNSC àwọn ẹ̀ wá dé létà lọ́wọ́ ni àwọn ò pé wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ pé bàbá ló wá ní òkè pé kẹ́nìkan ṣe lọ gba owó wá ṣé ń gbọ́ ẹ̀ńtọ́ ní kó ṣe gbowó ẹ̀ lọ́ṣẹ̀ ní kó lọ fáwọn NLS yẹn ní owó àwọn ń yàbọ̀ ṣe ń pa àwọn ọlọ́pẹ́ àwọn yẹn wọ́n fún wọn lówó nọ́mà àwọn area boys wọ́n gba 100,000 tí mo wà ń bẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ méjì lọ́kọ̀ fún wọn wọ́n ní ìpín méjì làwọn pé èèyàn méjì group méjì làwọn wọ́n ṣá kí wàhálà má ṣà pé wọ́n tẹ̀ fa wàhálà nígbà tá à ń ṣe protest then lẹ́yìn protest náà wọ́n rìkọ́ọ̀dù pé Yomi Fabiyi ló ṣe protest tó fi jà o ìdí nìyẹn tí wọ́n fi fáwọn area boys ní owó yẹn ṣé ń gbọ́ tí wọ́n dẹ̀ lọ gbọ́dọ̀ wá gbọ́ information pé àwọn kan ń bọ̀ pé bóyá fẹ́ wá arrest Mr. Yomi Fabiyi ni tá a tètè gbọ́ làwa lọ bá Mr. Yomi Fabiyi pé ẹ jẹ́ ká kò ń bí wọ́n tẹ̀ kọ́ ní kò sẹ́ tó lè arrest àwọn àwa ní mọ̀jàmọ̀sá láàmà kíkanjú lógun pé kọ́tà láti understand pé wọ́n fẹ́ ṣe program kan ní Friday tó máa lọ ṣe prayer ṣé ń gbọ́ èmi wá sọmọ pé èmi wọ̀n medication but I have to come to this program pé ẹ jẹ́ ká kò ń bí báyìí àwa lo mọ́tò Mr. Onílé Alọ́ba tó wà ní platform Mr. Latisne mọ́tò wọn lè mí Sister Àkànkẹ́ tó wà lókè pẹ̀lú yíyẹn ṣé ń gbọ́ èmi that's Mr. Samson then Sister Àkànkẹ́ tó wà pẹ̀lú yín lọ́wọ́ báyìí then Onílé Alọ́ba ló drive Mr. Yomi Fabiyi wà wájú then obìnrin kan tó gbé mọ́tò kékeré kan báyìí wá àwọn wà ní inú mọ́tò wa driver ń gbé mọ́tò tí wọ́n tẹ̀lé wọn bọ̀ ṣé ń gbọ́ ìgbà táwọn òpó mi ní ká lọ lọ́wọ́ ní òkè ká lọ sí òtẹ́ ọ̀nà ṣé bí egbin yẹn ni mi fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ kò rúdí ara ọbẹ̀ ṣá gan. okay almost an hour la fi drive ṣó ti yé yín so ìgbà tá a ṣáàdé ibẹ̀ àwọn lọ́lọ́jì wa lọ́sànwó òtẹ́ gbogbo wa ṣó ti yé yín dèdè ìwọ̀n alọ́gbé wa lọ jẹun everything there were all right
so Mr. Yomi wá sọ kọ́kọ́ pé káláwọn fẹ́ make orúkọ pé kò yẹ káwọn kúrò ní ibẹ̀ yẹn tó bá gbé àwọn orúkọ àwọn á tún tọ̀ sí wọ́n tún máa gbówó wá pé bọ́ ṣe máa ṣe pa máa fi bí 120 million bẹ̀ àwọn pé but àwọn ò ní ìdí ẹ̀. So Mr. Yomi really try ó ṣe with sincerity ni gbogbo ayẹyẹ Kudi yẹn ẹ fi wọ́n sí lolórun ni wọ́n orin Abẹ́òkúta ni màá kọ fún wọn pé ẹ wí fàlejò kó lọ ẹ ti ṣaṣara bàgbó ṣó ti yé yín so that's it so orin yẹn ni màá kọ fún wọn epo àtàlìkọ́ máa dàgbà ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pé wọ́n ṣe ń tọ́ ṣe tá a bá ṣe báà la fẹ́ mọ̀ pé alábọ̀dé ni wọ́n báà la fẹ́ mọ̀ pé ọlọ̀tẹ̀ ni wọ́n ṣó ti yé yín so ojú ọlọ̀tẹ̀ rèé ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ó dá tọ́lọ̀ ń fi wọ́n hàn wá Mr. Yomi Fabiyi yóò wà depressed o because ní ọjọ́ kan tí mo fi bá wọn rìn yẹn mo lẹ́nu àwọn nǹkan kan lára wọn ṣó ti yé yín so wọ́n ti has anything depression so ẹ fọkàn yín balẹ̀ ṣó yé yín ẹ wò pàtó ti gba awọ́ọ̀dù ní US Embassy ní 2018 ṣọmọ Kudi olóòrùn wọn ọmọ Kudi olóòrùn náà ta ni nínú kínní ẹ wo ẹ fojú fò wọn ṣó ti yé yín gbogbo àwọn tó bá ní justice yóò ní wá gbogbo ló máa fẹ̀mí ara wọn di gbogbo àwọn tó bá là nígbà justice ìkọ̀kọ́ lọ́mọ wọn yọ ìkọ̀kọ́ lọ́mọ ayọ̀ sọnù bẹ́ẹ̀ ló máa rí àṣẹ́gun Jésù Olúwa wa àmín. Jésù thank you ẹni sùúrù Bọ̀míyẹ́tì àǹtí Akọ́kẹ́ lórí nǹkan tí Mr. Samson sọ anything tẹ́ fẹ́ hard mọ́ tọ́rọ sọ pé iná wà ní corona inquest níjọ́ yẹn ṣe ní anything láti hard mọ́. Nǹkan tí mo ní little to hard to it gbogbo nǹkan tó ń sọ òótọ́ ni because àjọ wà ní. ẹni sọ̀rọ̀ 1 minute ṣe lè sọ ní English because àwọn ti analyze tiwọn ní Yorùbá fún àǹfààní àwọn tí wọ́n gbọ́ Yorùbá kẹ́yìn bá wa ṣe ti ní English so kẹjẹjọ kẹ bá wa repost ẹjọ nítorí ọlọ kó lè dọdọ Kudi fúnra rẹ̀ ìyá ọlẹ́ọ̀lẹ̀ yóò ní mọ́mọ́ ilẹ̀kẹ̀. Terry Kudi yẹn hatred ló máa bá tiẹ̀ jẹ́ and concerning on Wednesday Yomi Fabiyi really try a lot or try gan because we are all together there. Because on a platform, on Yeye Kudi platform, she said Perkins came to her to report Yomi Fabiyi that she is the one that is planning this this work that Yomi Fabiyi hijack it. It's totally lie because Perkins is with us that day, and the boy is happy with us, being with us. So that day is because of Perkins that they said they wanted to come and arrest the boy. That is why we informed the boy to excuse. So from there, we decide to inform the boy to excuse. That's why we decide to leave there. Even as we are telling Yomi Fabiyi that he should leave, he should excuse, he should leave that place. He said he's not going. But for what? Is he offend anybody? But we have to take him from there, Sha. But then they brought the snacks. He is not even interested. It's Mama T that handled the snacks. Yomi Fabiyi did not even go near to the snacks. So we share everything before we left that day to where we lodge. So and he really spent money. Bouncer was there. What do you call it? Ọlọ́pàá, DSI, different securities was there, and he's giving as they're coming, he's giving them money. Even there was a time àwọn area boys tí wọ́n yarí tán wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. So he have to give maybe like 3 sets. He just giving them money, spending the money that day before we left to the hotel. And that hotel is a quality hotel. Kò ń ṣe hotel kwekwe. And I know that hotel is more than 20,000 per night. I'm very sure. It cannot less than 20,000. It's going to more than 20,000. So because the guy is really trying, and I know why they are doing this, because they know that with this guy, we are with God, with everybody, we are going to get the justice. Whosoever that is hiding under this justice and their anti-justice, Almighty God will expose them and disgrace them. Yeye Kudi continue.
sọ èyí tá a tún lọ ṣe lálẹ́ tí gbogbo wọn sùn lé wọn tá a tún ṣe lọ ha snacks káàkiri nínú Ìkòròdú almost 200 people. When we came back, we see that this snacks is too much. Wọ́n lọ sí làwọn yèyé kú tí aláyébàjẹ́ ni wọn Ọlọ́run ni wọ́n. Pẹ̀lú àwọn àrífà wọn lọ fáwọn èèyàn. Àrífà èmi àrífà àtàwọn obìnrin méjì kan là ń lọ káàkiri tá à ń ra káàkiri. We didn't see any food. Yèyé kú ní ẹni tó bá. 1 hour la fi drive lọ síbi tá a ti lọ ra yẹn. Ẹni tó bá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ Kúdí lọ rìtọ́nù owó wọn lọ ṣáná-sísì. Kò jẹ́ kó rí ẹ pé orúkọ àrífà àti Yọ̀mí tó ń dárúkọ kó mú kúrò lẹ́nu owó olówó tó gbà. Even this Mr. Akin on his platform tó máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ lọ analyse bó ṣe náwó má forúkọ àwọn ẹni ẹlẹ́ni sí because we didn't see any rice we didn't see any food that day. Very useless woman ẹni tí ṣe ti bàjẹ́ tó ń wẹ́ni tó máa mú mọ́ra. Useless woman ẹni tí ṣe ti bàjẹ́ tó ń wẹ́ni tó máa mú mọ́ra. Yeah, God bless you, my brother. Shetty mute, yeah. Shetty sọ̀rọ̀ tán Mr. Ansa Kọ̀kẹ́, God bless you. Benson Oya. Ọmọ sọ́sẹ̀ báwo, ọba báwo kàrọ̀, ẹ fi Kúdí lẹ̀, tẹ́yàn yín lẹ̀ wọ́ọ̀ṣì Kúdí láti lẹ̀ ni, tẹ́ bá ti wọ́ọ̀ṣì Kúdí, ojúkòkòrò ń dà láàmú. Gbogbo nǹkan tó fẹ́ máa ṣe pé kọ́ lè lóhun lòun ń ṣe òun lòun ń gba wájú. Ìyàn tó bá dẹ̀ ti ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, kò lè ní tẹ́lọ́rùn. Ẹ wo gba tí wọ́n ní kinní náà, bọ́ọ̀sì máa pọ́ ní kinní rẹ́kọ̀dù Spenny lọ́wọ́, ó ní tí bọ́ọ̀sì máa má lọ bẹ́ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan mọ́ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé Kúdí ń ṣi èrè ni? Ó ti ya wèrè ni àbólórí burúkú ni àwọn wo ni àwọn tó bá wà lábẹ́ ló máa control tó bá rẹ ni sọ fún ẹ ó ti ya wèrè wàá máa sọ pé gbàdé pé wọ́n ló kó gbogbo èèyàn ọjọ́ fẹ́ máa pàṣẹ ó ń ṣi èrè ni ó dẹ̀ káwọn bí ẹjọ́ tẹjọ́ máa ṣe gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ́ gbogbo èèyàn máa ń farabalẹ̀ ṣe ni kò ń ṣe bí wèrè ẹ ṣe ń ṣe yìí ẹni ẹlẹ́ni wá láti ilé wá ṣe gbogbo nǹkan ìjọ tẹ̀yìn tí ń ṣe justice for Mohbad orí burúkú olè ọ̀lẹ́ yìí ṣe ikọ̀ olè ṣe yanjú àfi kẹ́ máa pawó eléyìí kẹ́ máa mélèé wá kẹ́ máa mélèé wá fún wa ìyàn wá dìde bẹ́ẹ̀ yẹn ó lọ sílé Mohbad ó lọ ṣe gbogbo kínní wípé kámẹ́rà wà bẹ́ẹ̀ olórí burúkú yín pẹ̀lú gbogbo yín àti bọ́sùmá ayé yín ò ní da èyí jọ̀wọ́ lẹ́yìn ṣe kínní yín lẹ́wọ́ láwo pé ẹ rí kankan ṣe ìyàn wá ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ kò tẹ́ ẹ lẹ́wọ̀n ó ní ó gbowó kò gbé ráìsì wá ọlọ́mọ abàtí ń jẹ́ pẹ̀lú ráìsì yín ni ráìsì làwọn èèyàn fẹ́ jẹ ní àbólórí burúkú àbíkà gúnmọ̀ nǹkan tó pa Mohbad wọ́n ń bọ́tẹ̀ wọ́n ń dá gẹ̀rẹ́ lẹ́ni ó fẹ́ bọ orúkọ ìjọ náà máa bọ orúkọ jẹ́ ní Kúdí olórí burúkú tí ló kí màá yẹ ti bàjẹ́ wọn máa kálẹ̀ lò sókè yẹn náà ni ẹ̀gbọ́n máa ṣe nǹkan tó máa bíyànjú nǹkan tó yẹ káwọn ọmọdé máa ṣe ẹ̀yin tẹ́jà gbàlagbà ó lè ló ń ṣe olójú kòkòrò adàgbàjẹ́ rà ó fùdẹ̀ ní ẹ́ adàgbàjẹ́ òrẹ́yìn ọba ìsọ̀rọ̀ ìwọ́gbọ̀n wá justice for Mohbad ó lè jọ̀wọ́ gangan náà láti justice tó kàn ṣe pẹ́rẹ́ pé justice for Mohbad ni pẹ̀lú ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí irú èèyàn wo tẹ̀lé ẹ̀yìn yìí ẹ̀yin Yorùbá ìgan lẹ máa ń jẹ́ kí ìlọsíwájú tí àwọn kan bá ti ń lọ Yorùbá Ọlọ́run ló mọ bẹ́ẹ̀ dá tó di àwa gan irú ẹ̀yàwó gan ni wá tí a bá ti ríyàn kan tó fẹ́ ṣe dáadáa nbì kan báyìí ẹ máa yí wèrè kan máa gbé burúkú yín jáde ipe kó má lè rí nǹkan yẹn ṣe olùdínà ló fẹ́ jẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ máa jẹ́ lọ́nà tó bá jẹ́ olùdínà ló jẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fa ọjọ́ orí Bẹ́símà I'm not talking of ọjọ́ orí ṣé Kúdí àti Yọ̀mí Fábíyì wà nínú ẹgbẹ́ nínú gbogbo nǹkan ni mi ò sọ age in everything ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ Bẹ́símà mú kọ sọ àárín yẹn ni pé in everything ṣó lè dúró tì mí. Ọmọ sọ́sẹ̀sì okú tiẹ̀ ló ṣe ń jẹ Wednesday tó ráṣọ ẹ̀ làwọn èèyàn tiẹ̀ wọ̀ okú ara ẹ̀ ló ṣe sílẹ̀ tó oúnjẹ tó ṣe okú ara ẹ̀ ló ṣe. Owó búkú ọwọ́ aṣọ obituary ẹ̀ wá kí ni tí mo gbogbo yẹn okay fine kó tó jẹ́ kó yàgò wò yàtọ̀ justice for Mohbad because aṣọ sí yes now yeah now. Ẹ wo aṣọ ẹ̀ lọ́wọ́ wọn wọ aṣọ Mohbad ìjọ yẹn. Yes. Kúdí tó ń jẹ́ Búkì gan ti mọ pálábòsì Búkì ẹ̀ títa Búkì gan ti mọ pálábòsì ni Kúdí Búkì ọkọ̀ tí fẹ́ láhùn ni ẹ̀yin pé tí Búkì bá padà láhùn orúkọ Kúdí máa jáde nínú nǹkan tó fẹ́ sọ ẹ lọ kọ́ ọ̀kan tí mo sọ yìí lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pà jẹun ṣé mo bí ó fi nǹkan sínú oúnjẹ tó ń dùn. Búkì tí wọ́n máa ṣe ń jẹ náà ó fi nǹkan sínú oúnjẹ yẹn ní ọjọ́ ṣe. Ìwọ wá dé ìwọ wá ní ó ṣe kinní kan ó ṣe kinní kan kò ṣe kinní kan. Àkọ́kẹ́ ní amájàmá kọ̀ọ̀kan ṣé aṣọ t-shirt tí wọ́n ṣe orúkọ Mohbad sí orúkọ tiẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀. Fọ́tò tiẹ̀ ló wà ń bẹ àtọrúkọ ẹ̀. Oh my God. Kò wáṣọ Mohbad rárá àwọn tiẹ̀. Foundation ni understand this. Ó fẹ́ foundation.
ló fi ṣe Tálábísí ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ Tálábísí bá ti sọ̀rọ̀ kan tó bẹ̀rẹ̀ fàájà anybody tó bá ní wáìsì ni o ẹ̀ka Tálábísí submission wọn àti ire àánú náà wà bẹ́ẹ̀ yẹn káwọn méjì bá ti submission wọn tán ká bẹ̀rẹ̀ fàájà ni kí Kúdí gan mọ̀ pé nǹkan wà lára òun. ẹ̀ka sàn gbogbo lé ìtẹ́lẹ̀ fẹ́ sọ òpọ̀ ṣe ti rí ìlara ló ń bá Kúdí jà most especially lórí Bukky Jesse torí èèyàn Bukky Jesse lèmi èèyàn Bukky Jesse ni mí most especially lórí ọ̀rọ̀ Bukky Jesse kò fẹ́ gbà fún Bukky Jesse but Bukky Jesse jùlọ lọ́nà kọ̀nà torí òótọ́ ọ̀rọ̀ ni Bukky Jesse ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ló ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tí Kúdí máa ń sọ láyé irọ́ pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ìtì ẹ̀ máa wọn tó lọ ń wò torí èmi ò kí ń wò ìwọ kan náà ló máa sọ̀rọ̀ lọ síwájú ìwọ kan náà ló máa tún dá wa padà sẹ́yìn ṣé gbogbo yẹn la nídìí nínú justice yìí àní ká wá kú tó pọ̀ mọ́ yìí kẹ́bíbọ̀dì lè ní ìsinmi gbogbo abiyamọ ò lè sùn all over the world ṣọ́rọ̀ oúnjẹ ló wá ń kàn ṣọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ oúnjẹ ló ń kàn this time around ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Kúdí yẹn ẹ jẹ́ ká sọ níwọ̀nba ká wá next week ká máa ṣe ọ̀rọ̀ Kúdí yẹn kò jẹ́ nǹkan létí anybody ó fẹ́ tẹ́ra ẹ̀ ní ó dẹ̀ ti tẹ́ra ẹ̀. ẹ má jẹ́ ká ṣe ní ẹ má dùn ẹ̀jẹ̀ sáré dá yín lóhùn ẹ̀yọ̀ kan ẹ má jẹ́ ká ṣe níwọ̀nba a kò lè ṣe léni nìkan ká má wàá sọ mọ́ níjọ́ mi bọ̀ ẹni yìí ìgbàgbọ́ sábẹ́ ìgbà màmá pé ohun èèyàn dúró ti òun à nílò àbí abara mo rí jẹ torí fúnra wa la lọ pé ẹni wá kó wá sọ̀kọ́ tì wá. ntẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn gbogbo lé. ọmọ sọ́sẹ̀ sórí Kúdí àtàwọn wèrè tíìmù ẹ̀ tó kó jọ yẹn wèrè ní gbogbo àwọn èèyàn wájọ́ sí so lè ní wọ́n. ẹ bá ń power tap kí ló dé ẹ power tap. because gbogbo ẹ̀yin wèrè tí Kúdí kó jọ sọ́dọ̀ yìí kọ̀ọ̀kan ṣe látọjọ́ yìí o bọ̀bọ́ yẹn dé ló jẹ́ ká mọ̀ pé kámẹ́rà ọtútù wa wọn àlejò lè Mohbad tó gbé lọ o ẹ̀yin olórí burúkú yẹn òyìnbó lè máa sọ àfi kẹ́ máa sọ pé ṣe káńdà yẹn lè máa gbé wá Kúdí ọlọ́run máa bá ti gbogbo yín jẹ́ ní soríire pẹ̀lú orí burúkú tẹ̀ ń ṣe yìí bọ̀bọ́ yẹn ló jẹ́ ká mọ̀ pé hospital ó wà níwájú ilé Mohbad kò jìnnà sí hospital méjì ọ̀rẹ́ gbé lọ́bẹ̀ kámẹ́rà ní pé kọ́ lọ wá bẹ̀ orí burúkú tẹ̀ ń ṣe látọjọ́ ìkálẹ̀ ní gbé jáde. Kúdí bọ́ síta ó ṣe kudos to Yomi Fabiyi nígbà tí màá yẹn bọ́ síta tó ṣe show yẹn so ṣe thank you Yomi Fabiyi nígbà tí màá yẹn bọ́ síta tó ṣe show yẹn ìyá àti rí olúwa ẹ sọ̀rọ̀. investigation wo ló lọ ṣe kò ṣe investigation kankan ṣé àwa sẹ́kọ̀ọ́ ṣọ́ṣẹ́ ní tin ẹ jẹ́ kí a ti rí àánú sọ̀rọ̀ táǹtì ìlànà bá ti sọ̀rọ̀ wá fún mọ́mí yẹ́tì lọ́ọ̀rẹ́ ayé àti mọ́mí jíbe kọ́ fàájà fún like seriously ẹni sùúrù wait àǹtí kìíní okay God bless you. Yeah, can I continue? Can I continue? Yeah, mommy. Good afternoon, Bogbole. God bless you all. Ẹ kú ìjagun, Ọlọ́run á fún wa ní ogun iṣẹ́ pátápátá lórúkọ Jésù. I commend all of you, gbogbo ẹ̀yin ìyá dáadáa tá à ń rí lójoojúmọ́ tí kò sùn tí kò rẹ̀yìn. Olúwa tí ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ ń bẹ ọ̀yìn náà àìjèrè ayọ̀ àwọn ọmọ yóò ní dọmọ lọ́mọ yìí kò ní gbọ́ ọmọ pa lọ́wọ́ yín. Irú ìdúró táwa ń dúró fún ìdílé alọ́ba ìwọ̀n ní dúró orú ẹ̀fẹ́ yẹn kankan wa. Ẹ jọ̀ọ́ Sherry, first of all, one thing tá a bá máa drag Kúdí ní láti mọ̀ wípé owó tí wọ́n ń dá fún tí àwọn èèyàn gbé account because mo rí account Mr. Yome ní orí Facebook lọ́dọ̀ Bukky Jesse mo rí lọ́dọ̀ Comfy and so many people that believe in what he is doing. Ẹ jẹ́ a ní láti kọ́kọ́ jẹ́ kó yé Kúdí wípé má yóò wá síta pé òun fẹ́ owó. Àwa la wò wípé pẹ̀lú iṣẹ́ ribiribi tó ti ṣe within a week tó join ní Justice for Mohbad ó deserve ká support ẹ̀. Now Kúdí ò sí in any place whatsoever láti máa béèrè fún accountability or láti máa stand for the public. It is a public money. It is not of your business. Iyekíye tí ẹ̀dá tó bá wọ́n pé nǹkan tí máa yìí ṣe ó dùn mọ́ òun nínú kó òun support ẹ̀ financially kó òun support ẹ̀ spiritually kó òun support ẹ̀ in every area tó ti need support. Ìyá Kúdí
kò sí public kankan tó yọ ẹ as adájọ́ fún wa láti máa bèrè accountability níbi tí wọ́n náwó sí iye wo ló kù iye wo ló gbà. It is none of your business. Àtẹwọ́ tó gbóná fóbìnrin yìí. Bẹ́ẹ̀ni, and ó ní láti mọ̀ yẹn kó dẹ̀ mọ̀ kó mọ̀ dájúdájú wípé kò bá gba millions of millions. Ó wù àwọn èèyàn ni nobody was harassed or nobody was forced to give money to Yomi. Out of our happiness pé ní wá dùn ọyọ wá kún ó tọ́ka sí mọ́lẹ̀ àwọn nǹkan tẹ́yìn ò lè ṣe. Kúdí wà lẹ́kọ̀ọ́ ṣe mọ̀ at one point Kúdí wà lẹ́kọ̀ọ́ ní ọjọ́ kan tí wọ́n lọ sí inquest. Ó ń ṣó fídíò ààrẹ lọ́jọ́ yẹn tí wọ́n gbé bàbá Mohbad tí mọ́tò tó ń command mọ́tò just because ó fẹ́ orí yìí tó máa ń fẹ́ yẹn ó ṣàfẹ́ showcase ààrẹ. Anybody tó ti ń jà fún Mohbad will think wípé lọ́jọ́ yẹn ó máa wà ní kóòtù yẹn kó máa jókòó síbẹ̀. Ṣé Kúdí lọ sẹ́kọ̀ọ́ inquest for the one time pé ó wà lẹ́kọ̀ọ́ kó lè ṣojú ẹ̀ àtìgbà yẹn ni mo ti take several sit back. I don't go to her page. I don't listen to her because ṣẹ́rí èèyàn funfun ní Kúdí ní àárọ̀ èèyàn dúdú kòrókòró ní Kúdí ní òru. Kí ló fàjẹ́ òun àti Jesse ìyẹn náà jáde láti jà fún ni ṣùgbọ́n orúkọ Jesse lu ó fi pa jà àwa mọ story wọn àti wà pẹ̀lú wọn tipẹ́ látòrí Facebook. So èyí tó wá fẹ́ dé sórí TikTok tó fẹ́ dọ̀gá yìí is no ẹ fi yẹn sọ́wọ́ tún. Ẹlẹ́ẹ̀kejì after tó dé látẹ̀kọ̀ over weeks ni Kúdí ò ti jáde síta lórí ọ̀rọ̀ Mohbad mọ́ kò sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad mọ́ ó kàn wà muted ní lẹ́yìn tó ti posti àwọn Elégùṣì síta tó ti jẹ́ kí atẹ́gùn fẹ́ sí ṣókùnkùn ti mọ̀ pé àwa Yorùbá a kì í lè hold memory for too long tó ti jẹ́ kátẹ́gùn fẹ́ sí ni Kúdí ṣe padà wá síta over weeks. Ìgbà tí Kúdí máa fi padà wá síta a ti wà lórí ọ̀rọ̀ GoFundMe. Kúdí find one excuses or the other ó lóun ò ní bá wọn post GoFundMe. Kò dẹ̀ tí post ẹ̀ dọ̀la mi ò tí mọ̀ like I said mi ò kí lọ ṣùgbọ́n tó bá tó post ẹ̀ àbí bá ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ àwọn tájọ́ ń sọ̀rọ̀ máa ti sọ fún mi. Kúdí ò sọ̀rọ̀ nípa GoFundMe so in other words kò lọ wà níbẹ̀ nípa ti ara pé kó lọ sí corona kò wà níbẹ̀ nípa ti owó pé kó ṣe GoFundMe ó tún mú ti voice ẹ̀ nígbà tí ó dé láti Nàìjíríà. Nígbà tí Kúdí tún wá dé tán Kúdí wá lòun gba voice àwọn kan sọ́wọ́ ó lóun bá wọn sọ̀rọ̀ òun ní voice wọn ó ń ṣọ̀tún ó ń ṣòsì ó ń ṣe bárabàra the same voice tó gbà nígbà tó dì sí táwọn ọmọ yìí ń pariwo ṣé Kúdí ti mú àwọn voice note tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ níbi tó lóun ti bá spending sọ̀rọ̀ òun ti bá prime boy sọ̀rọ̀ ṣé Kúdí ti mú fún àwọn legal team di àárọ̀ yìí tá a sọ̀rọ̀ yìí ṣé Kúdí ti mú fún àwọn legal team Kúdí ò tí mú fún legal team o so she has her own objective. Only nǹkan tí Kúdí wá sínú justice for Mohbad. I want to believe that at the beginning ó dàbí pé ó ṣe pẹ̀lú ọkàn kan ṣùgbọ́n nígbà tó yá tó lọ sẹ́kọ̀ọ́ ó lóun lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì sẹ́kọ̀ọ́ ọba Elégùṣì dẹ̀ ti jẹ́ kó wọ̀n wípé ìwọ ò ní rí kọ́sítọ́mà ẹ̀yọ kan wọ́n ti jẹ́ kó sáìnì nǹkan tí kò lè jẹ́ kó sóòótọ́ mọ́. Nítorí ẹ̀ ó fẹ́ jọba lórí everybody everything gbọ́dọ̀ gbà wájú Kúdí kọjá òun ló ṣe máa sọ fún Kàrímọ́ wípé òkè o ó ti sa Kàrímọ́ ó bá Kàrímọ́ polówó mọ̀mọ́dánwò kó lè gba òótọ́ sílẹ̀ lẹ́nu ẹ̀. Nígbà tó wá di pé kí ẹ lọ bá àwọn lẹ́gùn sọ̀rọ̀ ó lóun fẹ́ jẹ́ ẹ sọ fún mi who is she tó máa fi ní òun gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ kí Kàrímọ́ tó sọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ fi information yẹn ṣe èyí tó gbà lọ́jọ́ sí ibo ló fi sí dìsín. So ẹ wo ó ní kó ó ṣe gàté kò ṣe gàté ó fẹ́ tẹ méjèèjì ó fi ṣe kinní kan ẹ jẹ́ ká máa làbọ̀. Now Yomi tó wá fẹ́ figagbága yìí is an ambassador and tó bá lọ sí school rárá tó bá kí n ṣe NVQ in legal system ló lọ kọ́ ní tó lòun ṣe tó ń sọ tó ń gbé òyìnbó parí lórí online tó lòun òun di lọ́yà
tó bá kí ṣe MVQ legal claim ló lọ ṣe ó yẹ kó mọ̀ what it means to be an ambassador of a country, to be a voice to the people, to build a charity. She's supposed to know. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti wò pé ilé olómi ọ̀rọ̀ Mohbad yìí òun lè jẹ níbẹ̀ òun lè ṣe rí tó fi lọ ṣe oúnjẹ kán lè lọ ṣe títí ẹ̀ bó dẹ̀ máa fídíò gbogbo kan tó ṣe yẹn o fún references o ó ń build profile ẹ̀ ni o gbogbo ó gbé fọ́tò ara ẹ̀ orí t-shirt yẹn ó ń build profile ara ẹ̀ ni kó lè sọ pé òun ti ṣe charity kan kó lè fi register charity sí ìlú òyìnbó. Ẹ sọ fún mi ṣé yàtọ̀ sí láàrin òun àti Bukky ṣé aṣọ Mohbad kan ní Bukky wọ̀ ṣé Yèyékúdí wọ aṣọ èèyàn kan lọ́jọ́ tó lẹ́yìn tí Yèyékúdí bá wò ó ṣe 15 jẹta ni last born ìyá mi òun àti ẹ̀fẹ́ lọ jẹgbẹ́. So Ọlọ́run ṣàgbọ́dọ̀ wà ní mist nígbà tí àtúbẹ̀rẹ̀ sí bẹ Kàrímọ́ yá pé bàbá Kàrímọ́ pé bàbá tó bá trust anybody speak one to one pẹ̀lú bàbá Kàrímọ́ lòun ò lè pé bàbá ṣẹ́rí Kúdí kó sọ pé ó gbọ́dọ̀ pé bàbá. So ẹjọ́ tá bá ti ń sunkún ká máa ríran. By now, ó yẹ kí gbogbo wa ti mark Kudi pé she's not for justice. She's here to cash out. Because ẹni tó wà nílùú òyìnbó tó wá ran iṣan mọ́ náírà nígbà tí wọ́n dáwọ́ fún spending. Tó ran iṣan mọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí pé mo sọ fún Àrífà lánàá, mo lárífà. Mo ní sórí nǹkan tí Kudi báyìí tó bá Westo dánwò tó ń pè ní olè lórí online níbi tí more than 1,000 people wà. Mo ló mọ̀ pé wò lè try gbogbo ẹ̀ nílùú òyìnbó tájọ wáyé. Wọ́n á wọ ìdí ẹ̀. Á sanwó tó jẹ. Tí proof wà fún kò lè lọ òun náà dẹ̀ mọ̀. So àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ló lè máa bá fa rubbish tó ń bá fa yìí. Tó bá dẹ̀ ti pe Yomi ní olè in any way or in any form, Yomi is well read. Kó take action níbi tó ti máa mú dáadáa. Yomi is well read. Kó take níbi tó ti máa mú dáadáa. Kudi is not for justice. Sis, Yomi is British. He's British. Just for you to know, I mean, so he knows what to do. For him to be an ambassador, he knows what to do. And if you want to go that route, he has my support. Kudi is not for justice. Kudi wá láti wá cash out. Kudi wá láti wá jókòó sórí àga. Kudi wá láti máa gba òótọ́ lọ́wọ́ wa láti máa fún àwọn anti-justice. Ó dẹ̀ lè ṣe lábẹ́ ilé ẹ̀ o. Ọlọ́run ó lè ṣe lábẹ́ inú ilé ẹ̀ ṣùgbọ́n ó lè ṣe lábẹ́ Ọlọ́run. Àfi gbogbo kan tí Kudi bá ń ṣe ní kọ̀kọ̀ àti nígbà ọba rẹ fún wọn láti ẹwọ́. Ẹ wo ìyẹn máa ń ta àtẹwọ́ màá ní Ọlọ́run jẹ́ arówó rà. Ọlọ́run jẹ́ arówó rà àtẹwọ́ lọ́dọ̀. Ọba arọ èlò ní bíìlì mi fàtẹwọ́ yẹn. Anyway, so a ní láti mọ̀ wípé kò dúró fún justice. Ẹ jẹ́ ká mú kúrò òun àti bọ́ìbọ́ì ẹ̀ tí kí lórúkọ yẹ ìtọ́lọ́hún boss rat. Ṣé boss rat ìgbà tó wọ́ díẹ̀ ní last week pé ókè o olóòṣè kankan ó yá wá fún wa ní proof dọ́là kò máa bọ́ síta. So gbogbo wọn they are just chasing cloud. They want to buy ó fẹ́ wọnú wa kán gba òtítọ́ kán wá bọ́ síta ń bẹ̀ yẹn kán ti ta ahead of us. Ẹni tí ènìyàn ò lè mú ọwọ́ Ọlọ́run á mú. So ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú ká máa gbàdúrà gbogbo nǹkan tó mọ̀ náà ń ṣe lọ́tẹ̀ yìí ṣùgbọ́n bólúwa ti ń bẹ tẹ̀mí ẹ̀ bẹ kò sí ohun agbára kan tó máa borí àwọn ọmọ Ọlọ́run lórí justice yìí. It is must gba máa gbà Ọlọ́run lè wà lọ́wọ́. Have a blessed day. God bless you all. Bye for now. God bless you. Ẹ máa ti lọ́mọ mi rẹ̀ ní ilé Olúwa. Mo really like the action yẹn gidi gan. Ṣàdẹ̀rí Mr. Káyọ̀dé àwọn òfin láìkí wòtòwòtò kọ́kọ́ submission wọn ní kọ́ bọ́lẹ̀ pàápàá ẹ submit ojú. Ẹni tó bá gbé láìkí wòtòwòtò kọ́ bọ́lẹ̀ because Kudi must collect. Wọ́n ti náà máa jẹ́ ẹ máa fi punch yẹ́yìn mẹ́kẹ́ lénìí. Ọmọ tó ṣe ẹ̀sìn mo ti ní ògógóró kan ní ilé ìmọ̀. Kí ni mo sọ ògógóró ni o? Ọlọ́run tí mo gbogbooro. Ẹ̀rí ta ọba rẹ̀. Mo kí gbogbo ilé. Ọba mo kí everybody. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Number one ni wípé lórí ọ̀rọ̀ Yèyékúdí, mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ fún ọkùnrin Yomi pé kó má bínú. Then ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ndì Yèyékúdí. Sẹ́rà àwọn kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn àti ọlọ́mọdé kí yẹyẹ yóò di Yèyékúdí. Ọlọ́run bá ń bọ̀. Ọlọ́mọdé kí Yèyékúdí mọ́ ọ lọ́wọ́. Àwọn kan wà fẹ́ rí ìgbà kan wà ní gbogbo last year yẹ
kó tó ní mo understand àwọn yẹn kan yá kúrò ní báyìí ni ẹ fẹ́ ṣe nǹkan ẹ fẹ́ gba ògo lé lórí dẹ́ntẹ́ bá wá ti rí pé ẹlòmíín tó wá kẹsẹ̀ bọ́ ẹ fẹ́ borúkọ ẹ̀jẹ̀ fẹ́ dàrú ẹ fẹ́ dà gbogbo ẹ̀rú níta ẹ̀dẹ̀ ń ṣe lélẹ̀ ẹ̀ rí àṣeyọrí sí látọ̀nù kan sẹ́yìn tó wá burú kí ẹlòmíín náà tó wá dá sí ẹnì ẹ wá dá sí ẹ wá wò bí ẹni kó wọn jákè ẹjẹ ń bíríkì ẹ̀dẹ̀ wọn gbọ́ mo mọ̀ pé àwọn náà ló lọ máa romance ẹ̀gbọ́n yìí wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀ káàdì kan tó máa play tó máa fẹ́ mú èèyàn wọ́n á kọ́ ti owó sí ẹ sódà kó lè bàbá ní ọwọ́ wọn ṣé ọkùnrin Yọ̀mí délé bí ni tó dé ẹni tẹ́bi ń pa róò tí ọkùnrin Yọ̀mí lè play personality ẹ̀ tí personality táwọn lè play ẹ̀ níjọ́ tó ọkùnrin Yọ̀mí jáde sí kéèsì ẹ̀ nígbà tí ẹ̀gbọ́n yẹn fi àwọn tí wọ́n explain àwọn investigation tó ṣe nínú investigation tó ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ kan nígbà táwọn lọ ṣe ibẹ̀ láti mọ̀ wípé a ti gbọ́ pé kámẹ́rà wà nínú ilé Mohbad fine ṣé a mọ̀ wípé kámẹ́rà tó wà nínú ilé Mohbad gbogbo ilé yòókù ló ní the same camera at the same point. ẹ bá ń power tap ẹ jọ. sáà mọ̀ pé gbogbo èèyàn ló ní the same camera ní the same point sáà mọ̀ wípé storage kan tó wà yàtọ̀ sí ètí Mohbad lé nínú ilé nítorí ẹbí Yèyékúdí àtàwọn tó dẹ̀ push àti ẹ̀dẹ̀kọ́ ẹbí Nigeria government tí òṣèlú ẹ̀kún sí ni èmi mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ mi ò rántí ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ní problem mo ráwọn kan bí ẹni boss guy boss kìnìkan làgàrí àwọn tó jẹ́ problem nìyẹn o because you want to be the commander in chief of army staff over this you want to command people as if gbogbo èèyàn tó wà lórí kéèsì lórí 10,000 àti gbogbo èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ pé gbogbo àwọn èèyàn tó you want to control everybody you want to command you want to instruct you want to direct yorùbá ní ọ̀pọ̀ èèyàn náà ń pè ní jẹ̀mọ́ ẹnìkan dé àwádé nígbà tó rí kẹ́ tó bá ní common sense irú kéèsì báyìí ń lọ lọ́wọ́ bó ṣe lórúkọ olówó ní ogun tó ń kílímù tó ipa rẹ̀ ò ká ṣé kò mọ̀ ẹ̀rọ tó wà behind ẹ̀ tó lówó tó ju ẹ̀lú tó ní connection ni ṣé kò sí tí gbogbo èèyàn máa gbọ́wọ́ tí tó máa gbárùkù tì nínú kéèsì báyìí ni but jẹ́rí problem wọn ni wípé nítorí fa ìjà nígbà yẹn eré àti problem ni pé wọ́n fẹ́ já wọn ló máa ṣàṣeyọrí wọ́n lè tó fẹ́ gba ògo ọlọ́dẹ sọnù ọ̀rọ̀ ó lóògùn òun ò ní pín pẹ̀lú èèyàn nítorí ṣe nìyẹn wọ́n fẹ́ gba ògo they want to be the one to do it and you can't do it ipa yín ò kà mẹ́sà lómi ẹ mọ́ bínú o tó máa ń gbọ́ mi ẹ mọ́ bínú bí wọ́n ṣe rí ní àwa mọ̀ wọn tó dé ká ọ̀pọ̀ láti kó láàrin ẹ̀wọ̀n nìyẹn àwa mọ̀ wọn kó bí wọ́n ṣe rí nìyẹn ẹ mọ́ bínú sí wọn ẹ mọ́ bínú intense yé ní kẹ́ ẹ mọ́ torí mo mọ̀ pé tó tẹ́gbọ́n yẹn jáde tó wá síwájú inquest tó protest síwájú inquest mọ̀ pé káàpù àwọn tó pa Mohbad wọn mọ̀ yàgbé sára yìí torí personality ẹ̀ torí náà ẹgbẹ́ ìrìn fẹ́ bẹ́ẹ̀ kókó mọ́ bínú Yèyékúdí àdúrà àwọn gbàgbọ́ lọ́mọdé di Yèyékúdí o ní tí mo fẹ́ sọ nìyẹn for now. Bless you, Mr. Kayode. God bless you, God bless you. Kí ló dé host lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí? God bless you once again. Mommy G babe, Mommy G babe, Mommy Yeti, Antola-Yinka, Àtàkànkẹ́, Àánú, Fàájà, Wotowoto for Kudi aláṣẹ́wó. Yẹ́nì Kudi, ó rò pé òun ní class, she is classless. Òkòdì tọ́jọ́ pé bàbá ẹ̀ lọ́ọ̀yà, ìyá prime minister, kò tó ní class yẹn lára. In fact, èmi ò lọ sí ṣú ẹ̀. Torí bó ṣe máa ń sọ àwọn ọmọ kan mọ àwọn kìnnì kan mọ̀ra nù she's got her girl bàbá ẹ̀ Kudi òṣì wọ́n mọ̀ jù ẹ lọ fọ́nfọ́nfọ́n. ojú ọ̀rọ̀ la rí. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ẹ lọ́ọ̀yà you are just this ó sọ̀rọ̀ wá sí ìjọ kan èèyàn mi kan wà ń bẹ̀ ìyẹn ní òun lòún wà àwọn máa ń lọ nìkan sínú lérè ibi akérèlé ọ̀tẹ̀ mọ́ sórí ẹ̀ ìtorí kan ti máa ń gbé yín jáde tìlápà kìnnì kan a máa sọ sórí yẹn kó kọ́ òróró pé ó jáde ó rọ̀ nǹkan ó jáde ó rọ̀ nǹkan ọmọ mi kan tó fẹ́ délé ta ò tó òun ní kọ́kọ́ fẹ́ Búkì òun ló bímọ fún ọkọ ẹ̀ náà
káde máa sọ olóòórùn ni ẹ smell ló ní ẹ even lórí kíní tó máa ṣe máa ṣe báyìí you are just portraying and ṣe pupa kọ́ ni pé beauty yes èmi náà pupa. Mọ́mí jíde tí mo bá ṣe kó ikú bí orí ẹ̀ ti dàrú ó ti ń ya wèrè ṣáà wọ́n tó sọ́jọ́ kan ó lè fẹ́ sọ̀túnmọ̀ aṣọ ẹ̀mí aṣọ ìfẹ́ láti bàbá ń wọ̀ káàkiri òun fẹ́ sọ̀túnmọ̀ ẹ̀ fún àwọn èèyàn. àwọn sọ́sẹ̀ ṣọ́ọ̀rẹ́ gan. nínú àṣírí ayérayé. ọ̀rọ̀ tí fẹ́ sọ ló sọ yẹn o ṣọ́ọ̀rẹ́ gidi gan. ìṣẹ́gun náà dẹ̀ máa ṣẹ́gun lágbára Ọlọ́run bó ṣe wà nìyẹn. ìyá kọ̀kẹ́ ẹ má jẹ́ fà yín o ẹni sùúrù. ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ débẹ̀ ó fẹ́ kẹ́tì out ó ní aṣọ túmọ̀ aṣọ tí bàbá wọ̀. ọba rẹ̀ yín náà máa pàtẹ́wọ́ fún wa power tap. ẹ mọ̀ pé bí mo ṣe jókòó ni mo plug fún òní ti lò mo padà ní kọ́ lọ tan generator. ẹ kò bá rọ́ lẹ̀ o ọba rọ́ ní physical problem like what this stupid one said but ọpọlọ wà lórí ẹ bá rọ. ok ṣe rí aṣọ bàbá tó fẹ́ fi gba kíláàdì lórí iṣu ẹ̀ tó ní wàá sọ̀túnmọ̀ ẹ̀ ọlọ́run lu ẹ̀ tó sọ torí mọ́sí orímọ́ládé ọlọ́run kérúbù ọlọ́run sẹ́ráfù ọlọ́run àgbààgbà mẹ́rìnlélógún wọ́n á lu ẹ̀ títí ilé ayé òní ṣerú ẹ̀ mọ̀ ìwọ́n mọ orí síta fi wọṣọ yẹn. ó sọ kó máa pẹ̀ jẹ́ ó sọ kó máa pẹ̀ jẹ́ ó fẹ́ tó ṣírí aṣọ mi ó sọ kó pẹ̀ jẹ́. àṣírí kọ̀ọ̀kan ìyá mi ó ní aṣọ ìbáṣe máa ń wọṣọ ó fẹ́ fi gbowó fún yín ní kẹ́bàlẹ̀ bá dẹ̀ kẹ́ bá gbọ́ onírọ̀ ó tẹ́tí ṣe pé onírọ̀ lè tèmi ẹ̀ you don't know anything ìgbà tẹ́ wà pẹ̀lú àwọn àbíkẹ́ tẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ dé fún gbogbo ẹ̀ bàdá màrí tó máa ń bu ẹ̀ ẹ̀yẹ náà ló lọ sí skul tí ìyá yẹn fẹ́ ìyẹn tábọ̀ ní fẹ́ fóru ẹ̀ ní ẹ̀ kí ló ṣe ẹ́ kó ṣe pé kó ṣe irun kó dá irun mu òun nǹkan òbí lọ́tọ̀ àwọn class táwa mọ̀ yàrá class test wà máa sórí Facebook. owó ojú aṣọ tọ́kì lọ láyé. Check go find gbogbo ẹsẹ̀ China ni now. Tọ́kì ní kiri aṣọ gidi wà lọ́dọ̀ wọn náà. ètò òun wọ̀ yẹn kọjá bẹ́ẹ̀ o. àtàṣe àwọn olówó ló máa ń fẹ́ àtàṣe ara wọn. àtàṣe ni kọ́ bá mọ̀ pé àwọn olówó David máa mi ọ̀tẹ̀. àwọn fáǹsì náà ló gbọ́dọ̀ wọ́n máa pe àwọn èèyàn ní ọkọ mi wọ́n mọ 50 years sílẹ̀ 50 years ni ò ní èpè àwọn ọmọ ṣe yà fọ́tò kan náà. àti kúdí síra wa wọ́n máa ní àǹtí mi ni. kò yẹ mi láti ìbàdàn. ó ti gbọ́. ó ti gbọ́ bó ṣe rí pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀. bí ìbẹ́pẹ ìbẹ́pẹ tó ti rà bí ìbẹ́pẹ pọ̀pọ̀ tó ti rà. ẹ̀wọ̀n àwọn amúfọ́tò káàmù ẹ̀yin ẹ̀jẹ̀ kó máa lò fìtà. My cousin for London speak your kidney come very irritating act. Oh, see class. Nonsense. O fẹ́ belong. Ṣé o lórí nígbà? Alágbọ̀dé jẹ̀yẹ́. Ó lè ní. Ó fẹ́ gbàgbọ́dé fún bàbá mi. Bàbá ẹ̀ jọ́ọ̀jì ni tòótọ́, màmá ẹ̀ ní fẹ́ kí n tún bàbá mi. ẹjẹ̀ ń sọ kankan. Bọ̀ Kúdí nìkan, òun nìkan torí ó ti, ẹ mọ̀ pé ọmọ kan kú wọn lọ́wọ́ before ọmọ ilé yìí. Ó ní oyún at the teenage age. So Kúdí ò ní ẹnu bẹ̀. Nítorí ẹ̀ǹjọ́ tí Àbíkẹ́ jáde fún, ó sá wọlé padà ni. Kúdí ò ní ẹnu, ọ̀rọ̀ èèyàn tọ́ sí Kúdí lẹ́nu. Kúdí kọ́ ló máa pèèyàn lólè jọ Kúdí kí ni wọ́n bá dọ́dọ̀ ọkùnrin at teenage age ó lè ná bá débẹ̀ náà wọ́n èjì ló ti lóyún ọmọ kan kú lọ́wọ́ ẹ̀ náà ó lè wọ́n ṣe bí wèrè. jàmọ̀ pé yẹn don't let me go down to that because you are taking peace of people mental state. I'll take a piece of people mental state in now. You will comment on the formation of character of some people. You need to stop that stupid thing. Yet 70 when they say something, cousin, aburo mama, one mommy, let's go down to that road. Pride goes before you fall. Pride goes before you fall. You like to give, but you can't. You like to dish, but you can't take. That is a bully. When the servant was bullying you, you are crying all over the place.
I've been asking you. Why you behaving like that? Torí àṣẹ wípé òun ṣe woman being. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Kudi is not for Baba Mohbad. It's not for justice. Baba Mohbad is just a fún. Ìyàwó ìjọba project ti bí fún yín. Ìyàwó ìjọba Kudi inside justice. She went to Nigeria. Èmi náà wò pa corona inquest. Àbí mọ́mí rẹ̀ ló sọ. Corona inquest open. And you're saying that you are for ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ tó bá tún la ẹnu. Please, Lagata, I love you. You know that. I've seen you one-to-one. Bossman, I've said it. Come on, sorry, be obìnrin. Bossman, anywhere I am. Tẹ̀fẹ́ wá portrait Kudi. Because ojú òdù yín, etí òdù yín, you can see what she's doing. She wants to bring Yomi down because of Iyabo Ojo. I'm not tricking you now. That is why I attack Joken. Please, power tap, share the video. I quickly come out and give it to her because they brought that lady out for us so we can take them. Because on Ribiti, Karimama, on Karimo Wale, I want to bring Ifolasade in. That's why I attack Joken. But no, it can never be possible. And Kudi, Lagata and Bossman are yet 70 calling you. So tete pé tó bá tún ṣe òṣì I'm a Funjetoni. Kudi is not the head of Aloba family. Kudi is not Aloba family. She's not the head of Aloba family. Baba Mohbad Ìṣẹ̀gbẹ́ tó fi lè máa sọ̀rọ̀ síta. We are Aloba family. Nobody is head of Aloba family on this blacker, on this social media. Kí ló dé náà? Wọ́n tẹ̀lé kọjá 3 million lọ́sẹ̀ tó wá tọ́nà ojú ẹ̀ sí pẹ̀mù kí lórúkọ ẹ̀ bí pẹ̀mù bí. Òun kọ́ ló náwó náà. Ṣé bọ́ dáwọ́ kú ni? Behaving like that. Ẹ jẹ́ bring it that Yomi Fabiyi tó lọ ẹ̀mí ẹ̀ tó bá ti pa ń kọ́. How many of you have you been to that extent? How many of you been to that extent? You are going to go down for your Facebook. First cousin. Shade, Folashade Eloquenza. She's been doing this foundation for a long time. Could you be foundation teni? I want to be paid or one NGO. And me mobile talk bebo. Foundation yẹn máa lulẹ̀ ni fókàn tó dáwọ̀ yìí. Foundation wọn lulẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́. Kirikiri náà wà báyìí sí. Come and fi ṣe justice for Mohbad. You guys didn't get it. Nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Adẹ̀sí rí. Bíjà ìjà. Kẹ̀bí kẹ̀kẹ́ wà on ground. Ó ṣe wá ní kí Yomi máa wà ní charge oúnjẹ. Irú àrífín òṣì wo nìyẹn? Irú àrífín wo nìyẹn? Irọ́ àti ẹni gbogbo ẹ̀ irọ́ ni. Irọ́ tó ta irọ́ ni. Even the woman that brought the snacks met me. Ó sọ pé obìnrin kan lọ́ní kò ń deliver ẹ̀ fún. Kò dárúkọ Yomi. Because gbogbo wa wà ń bẹ Yomi wà ń bẹ. Olóbìnrin kan lòún dúró. Ọ̀kẹ́ jẹ́ mi wá sọ̀tọ̀ fún yín. Ẹ̀jẹ̀ sọ̀tọ̀. Wọ́n á dẹ̀ ní irun white báyìí. Ẹ̀jẹ̀ sọ̀tọ̀. Kudi ti pé gbogbo àwọn gúrùpù ẹ̀ àtọ́bìnrin àtọkùnrin. Royal Joy reality show. Ìyẹn náà sì sọ̀rọ̀ yẹn lórí platform ẹ̀ live kí ní ẹ̀ lánàá. Èèyàn kan ní Yomi ṣe kíní kan. Ó ní kọ́nà pé Yomi. Please like the video from outside. Sọ fẹ́ gbé Yomi ṣubú. Ọlọ́run ò ní fún yín ṣe Kudi. Ọlọ́run á ṣubú. Wà á tẹ́lẹ̀ wákàtà. Ìwọ lọ mú Yomi wá according to you. You know Yomi. You have to stand for Yomi. You have to speak out for Yomi. Èmi ò mọ̀ pa bọ́ọ̀sì àti ìyẹn tẹ̀ gúnú òun ló mú Mr. Yomi wá sínú black kini I don't need to wá insult Mr. Yomi òun àti Lagata jọ máa ń wà 247 lórí platform owó bó ṣe ń kọ Lagata out náà dàpọ̀ bí àwọn black insult wọn. Ìdí agbára máa jẹ̀bi olórí burúkú arówó ra
ẹ jẹ́ kí èmi náà gun látẹ̀kọ́ gbogbo yín náà ti ń sọ̀rọ̀ ẹ kí èmi náà sọ̀rọ̀ olórí burúkú di agbóra green olóṣì agbóra má jẹ̀bi olórí burúkú ẹlẹ́kẹ̀bí ọ̀lẹ̀ idiot. nítorí ọlọ́run ó ò ní sọ̀rọ̀ tán mo fẹ́ sọ kínní kan ṣé àwọn èèyàn wọ́n wà níbẹ̀rù ọlọ́run lọ́kàn wọ́n lè wo ṣoṣùn everybody ń ṣọ̀fọ̀ ọmọ tó kú kí wọ́n wò ó lọ́kàn rẹ̀ kóun fẹ́ ti bí ara ọmọ tó kú fi bẹ̀rẹ̀ foundation. Ẹ wo ní ẹmọ mi ní sọ̀kò bọ́yá ọkọ tí mo máa sọ yìí ẹyọ ọkọ tẹ́mi máa sọ yìí kò ní padà sí mi. Kéèyàn fẹ́ fi ọmọ ọlọ́mọ ṣe foundation ìbànújẹ́ èmi dẹ̀ fẹ́ bí àwọn tó súnmọ́ bàbá Mohbad because ó máa ń wá gúùfù lórí page ẹni pé òun àti bàbá Mohbad 5 and 6 àwọn jọ sọ̀rọ̀ tán báyìí ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ṣé kìí ṣe pé bàbá Mohbad máa ń fún ní information àbí nǹkan kan because wọ́n máa gúùfù ága apá òṣèlú yẹn sókè báyìí apá tọ́gì a máa ní yẹn àwọn òun ṣe bàbá Mohbad sàn tán ni ṣe understand kí bàbá bì kí ẹ fún. Ìyá Ọlámiyíká. Ṣé ní ẹ̀sán bàbá wọn ò ní information lọ́wọ́ àtàfíkà tí ara wọn ò ní information fún kò sí kan tó lè fún. Irú ṣe ní nọ́mbà kan tó wà lórí péjì yẹn ìgbà tí màá yẹn ti rà wọnú gúrúùpù ọdún ẹ̀ máa yẹn ò ní lè lọ sí another page because tí Kúdí bá ti ní ẹ lọ́wọ́ báyìí ó máa dominate ni that domineering spirit yẹn ó wà nínú ẹ̀ tí màá yẹn bá tẹ̀fẹ́ lọ sí another kínní. Oh, my police are around and taking my hello. And if you see, yes, and if you see, also the ATM lórí man yẹn, and if you see that man has good intention because man yẹn gbogbo man gbé submission. Ìgbà mi ó máa move to man yẹn, tí man yẹn bá fẹ́ gbé good submission sí yẹn. Having said that, tí mo ti bẹ̀rù Kúdí some years back, mo máa fi account mi kan ni mo máa fi follow ẹ lórí Facebook nígbà yẹn. Nígbà yẹn Kúdí ò tí kọ́lé sí Naija. Nígbà yẹn Kúdí máa ní ẹ máa gbọ́ tẹ́ bá wà lórí show yẹn Kúdí ní Ọlọ́run máa jẹ́ kóun rọrùn nǹkan tóun máa fi lọ kólé sí Nàìjíríà tí ò dá yẹn kí Nàìjíríà kí náà ń wá bẹ́ẹ̀. Èkó àwọn èèyàn Facebook àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ lórí Facebook yìí tó bá ní ọpọlọ tó bá ní brain tó bá ń fọ́lò nǹkan míì tí ní sọ nínú wọn wà á kàn ṣí ọ̀nà nínú ayé ẹ̀ lẹ́yìn tó wá lóun ṣe ẹ̀ mọ́ àtàtẹ̀ pẹ̀lú ká ẹ̀kíní ẹ̀ bá madam ṣe bí wọ́n rántí ó ṣe ṣọ̀kan ńgbà kan sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ lọ́kọ́lé sí Nàìjíríà èyí ìtẹ̀lọ́kọ́ yìí ṣé àwọn olólọ́kọ́ àbí kí olólọ́kọ́ fún àwọn ọmọ aláìní ó fẹ́ bú bíjọ́ èmi náà dẹ̀ bú ìgbà tó bú mi ó bá mi lórí kìíní ṣe understand ṣẹ́rí tí Kúdí bá ti gbé àtàkì wá ìwọ tó ọmọ mi ó máa lọ sórí péjì yín á kó píṣọ yín á lóun fẹ́ búlì yín bó o búlì mi màá búlì ẹ because obìnrin ni ẹ 50 ni ẹ age bracket jọlẹ ní àṣẹ mo gbọdún kan lọ́wọ́ ẹ ayé ìgbà tí fracas ẹrù máa ń bá àwọn èèyàn tó fẹ́ jáde ẹ̀yọ̀kan fẹ́ fi gbẹ́nu tó ti ń jáde oníkálukú ń jáde nísìnyí. You understand? Kúdí bring it home. Mọ́tò ẹ ti pọ̀ jù ọmọ ayé ni mí tó bá fẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀. Torí àwọn tó dẹ̀ kápá ẹ̀ ọmọ kó lè ṣòṣì yìí lórí Facebook. Ó ò ṣe lọ bá wọn lórí àwọn tó máa ń blog ó ṣe dá wọn lóhùn. Kí ló jẹ́ rí náà? Ó wá sórí Facebook Justice for Mohbad yìí náà. Ó kàn máa ń da gbogbo ẹ̀rú mọ́ra wọn dá gbogbo ẹ̀kọ́ tó yà àdàgbà má dànù. Ọmọ tó kú tí àwọn èèyàn fi ṣọ̀fọ̀ èyí fi ń cash out. Inú ẹ̀ náà lẹ́nu Mẹ́kà. Inú ẹ̀ náà lẹ́nu Amẹ́ríkà lẹ́nu oríṣiríṣi lẹ́nu travel kiri. Nígbà yá nígbà kan o drop ó ní ẹ o ṣe justice for Mohbad náà nígbà táwọn àti justice náà tó fi ń ga ayé di ìdí ẹ. Nígbà òtún yá orí pé gbogbo àwọn tọ́pìkì tó mú kò bí ẹ o tó padà sí àti justice. You know what you are doing. You are anti-justice in disguise. Leave this king. Take our money in peace. Take our family their money in peace. Let us get justice in peace. Ìjà lé ní ìjà lọ́la. For how long are we going to continue this? Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run náà. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ká fọ̀rọ̀ ìṣúra ara wa wò. Ṣẹ́ni tọ́mọ ẹ̀ kú. Ṣé ẹ̀ṣọ́ ọmọ ló kú ni? Wọ́n ìbò gan kí ajá kú. Wọ́n máa ṣe
ẹ mọ kọ́ tí wọ́n ṣe bẹ̀rù kúdí ẹ má bìnrin ẹ̀jẹ̀ àtọ̀kọ́ tó ń ṣe bẹ̀rù kúdí fún yín ṣe rí ní ìgbà tí Kàrímọ́ bọ́ síta ẹ ti máa rí pé tension àti pé inú ń bí ní táìmù yẹn gbogbo nǹkan tó wà lọ́kàn bí kó sáré dálẹ̀ ó fẹ́ sọ̀rọ̀ níjọ́ yẹn inú bí bóyá ẹ̀dẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ torí kúdí wà nǹkan tó fẹ́ fi ṣe content lórí kíní ẹ̀ ìgbà tí Kàrímọ́ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ later ó dẹ̀ stop lady yẹn ó wá jókòó àti mìíràn mẹ́kọ̀ọ́ wà lọ́dọ̀ yẹn. mo wá ní kí ló tí wọ́n jẹ́ kí bèbí sọ gbogbo ọ̀rọ̀ ó ní nǹkan tí èèyàn bá sọ tó bá sì bàjẹ́ òun ní Fọláṣadé kò lè rí pé òun ò sọ̀rọ̀ aṣọ ẹ̀jẹ̀ yẹn kò lè rí bí tó forí bí tó lè tì sí mọ́ láéláé ó ti sọ nìyẹn kí náà mo bá gbàgbọ́ nǹkan tó wà ní ẹlẹ́jọ́ yẹn ó sọ forever and ever kò sí kankan tó lè ṣe sí mọ́jọ́ yẹn àwọn èèyàn ní success stop it not everything we say online gbogbo ẹ̀kọ́ lá máa dálẹ̀ evidence wa mo náà dẹ̀ lẹ́yìn tí kì í ṣe ló kílẹ̀ táìkì yín lò báyìí ẹni everything kọ́ lá máa dà sílẹ̀ now nígbà tí Kudi short ọ̀rọ̀ ẹ mọ́ Kàrímọ́ lẹ́yìn tí ó lè sọ ní ìgbà yẹn má bínú lẹ́yìn ìgbà yẹn láti Kàrímọ́ lọ́ṣẹ̀ṣẹ̀ wa long host ọ̀wá tọ̀rọ̀ yẹn mọ́ sọmọ́ mi ìwà lè sọjọ́ mi ó lè wá sọ but now she doesn't say anything tó pàtẹ́ mọ́ tó tálì mọ́ nǹkan yẹn ibẹ̀ mo ti wọ̀ pé lórí burúkú ni bèbí Kudi láti jẹ́ àti wá justice ẹni gbogbo everything kan ló máa dá sunline kí ló yẹ tá a máa dá sunline káwọn kó máa nígbà tá a tiẹ̀ ti kíìpù kí ló dà fún wa ibẹ̀ mo ti wọ̀ pé lórí burúkú ni èyí Kudi yẹn. kò jẹ́ kí Kàrímọ́ sọ̀rọ̀ Kàrímọ́ dẹ̀ sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn. ọ̀rọ̀ yẹn tó ṣì mí gan àtijọ́ yẹn mo fi ẹsẹ̀. ó fi gba ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ Kàrímọ́ kó lè lọ fi ṣe content lórí kíní ẹ̀ ní olóògùn. kó lè lọ mú fún àwọn anti justice kí lè sọ èyí tó gbà lọ ti spending tó múlẹ̀ tó gbà lọ́jọ́ sí ṣó múlẹ̀ dọ́là ni nígbà tí spending tún sọ fún wa pé tó bá gbàdí tó bá ní rìkọ́dù òun kan gbé síta wọn ò lè sọ̀rọ̀ because wọ́n mọ̀ pé àwọn tó kó síbi tí kò yẹ káwọn mọ̀ sí. ó wá build ṣẹ́rẹ́ tó padà wáyé ó wá build empire lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ni gbogbo aṣọ tẹ́lẹ̀ orí tó ó jòṣì yẹn fọ́tò yẹn gbogbo ẹ̀ náà máa yà náà máa build profile fún ìjọba nílùú òyìnbó ń bí nọ́ọ̀mà láwọn tí ń ṣe ìtọrẹ àánú Nàìjíríà àwọn tí ń ṣe lé àwọn tí ń ṣe tọ̀hún kọ́ lè máa gba owó gbogbo alámọ̀ bó ṣe ń lọ ń bí báyìí. ó lè sọ síìdì lágbára náà. wọn ò fẹ́ kọ́rọ̀ ìtàn wọn kan fi máa gbowó wọn ò fẹ́ kó tán. àwa bíi amóto tó àsùnwọ̀n àwo ìrònú Mohbad ló ń bá gbogbo wa ẹnì kó lè wò ó kàn fi ń cash out ó dáa ó dáa ẹgbẹ́dúrà bọ́mọ yìí kú ó dáa ó dáa báyìí èdè ìṣáná ọlọ́mọ èdè ìṣáná ọlọ́mọ báyìí. ọmọ 26 ọ̀gá ó yẹ ká bóhùn mi kí èyí ṣe yìí. àbí tí ò bá fi pawó yèyé Kudi àbí kí ló kúkọ àbí yèyé onírọ́dẹ̀ ni tó bá ti fi pawó àbí tó ti fi tó fi ná nìkan náà ni owó èpè yẹn ò ní jẹ́ kó lè. ó fẹ́ kó máa sẹ́ndì owó sẹ́kọ̀ọ́ tòun nìkan kó máa mú yẹn láti bẹ̀rẹ̀ wá máa fáwọn èèyàn ọ tó fẹ́ nìyẹn ó lè. Èyí Kudi ó lè oní skinny turkey. Ó lè oníkàkàkà lẹ́nu alọ́gbà lọ sẹ́yìn very useless woman. Wà á ti yọ̀ náà Yọ̀mí place cloud orí ẹ̀ ti dàrú. ọmọ success ìdájọ́ ti lọ kírun ni. kò jẹ́ ẹ̀tí ó máa wọlé padà ẹ̀sẹ̀ kò jẹ́ ẹ̀tí ìlówó mọ́ mi mọ ráìsì tó sì jọ́ní ò ṣe ráìsì jọ́ní kan ṣe ráìsì ń jẹ́ àbí bàbá ọlọ́mọ sọ pé ó ń ṣe remembrance rẹ̀ ráìsì tó gbé wá fún àwọn tó gbé wá náà aṣọ ẹlẹ́wọ̀ fún remembrance rẹ̀ ló ń ṣe ahead lọ́sọ̀ àwọn bàbá ọlọ́mọ ní pé ó jẹ ló ṣe èèyàn ó ti gbá àwọn tó fẹ́ gbé ó ti gbowó lọ́wọ́ owó wá náà ń ṣe ń jẹ wọ́n fẹ́ máa parọ́ orí burúkú orí ẹ̀ ti gbà oní skinny turkey. ẹ̀mọ̀ yẹn tó máa ń gbà lórí NGO ní ìlú òyìnbó ni tó bá jẹ́ fífúgbà tó submit gbogbo pages. ó jẹ́ stop ìṣòwò kékeré. àwọn èèyàn ló lè everybody náà ló lè. gbogbo nǹkan náà ti ẹ̀dá ìgbà orí ọdún tí ẹ̀ ń gbé. o ná wọn náírà kò sówó ẹ àwọn èèyàn náà lọ ń dáwọ́ kí wàá ní pressure ẹ kí ni problem ẹ Kudi
kí ni problem ẹ aláwọ̀ tọ́kí kí ni problem ẹ owó ẹ̀ ò sí ń bẹ̀ irú eléyìí kò lè ná £1 síbẹ̀ owó lówó ni. ọmọ sọ́sẹ̀sì wọ́n dáa. ó tún lọ ń máa kọ́ tẹ̀ wá ń bẹ̀ tó máa ń gbá máa yẹn gan tí yẹn bá fẹ́ sẹ́ndì á ní àìsèké ẹ má sẹ́ndì ẹ mọ̀ pé ti sẹ́ndì irọ́ ni o ẹ ti sẹ́ndì lẹ́ẹ̀kan ẹ má sẹ́ndì ló fún lówó gbogbo àwọn ohun olè stealing by systematically olè. owó yẹn ti wọ̀ lójú 300 èló 300. ẹ ṣe ẹran 500 lọ fẹ́ sẹ́ndì mo kàn ní kàn ṣe kinní kan olè. àwọn ọ̀dọ́ tí a lò owó kékèké náà ló ń jọ ẹni tọ́lọ́run wà lóyún ajá ìjà àti. ó ń ṣe tí ò ṣe yàn kan rí tí ẹyẹ ti rú nǹkan bẹ́yìn náà wà kó ní ìlara kí ṣe ṣètò ìgbà wo yálàjá ẹni o lè tẹ wá tẹ́rìsì wá pa lórí dànù wá títa ni gbogbo gbèsè ó ń ṣe kátígórì ẹni nuisance owó rẹ̀ kówó búkí jèsè náà àwọn òdù níyẹn tí gbogbo skin yẹn ti bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ká sọ gbogbo ilé o. tí búkì bá máa ń respect yàn kí ó ló máa ń respect yàn tó bá máa yà kàmáyámọ̀ ojú ẹ̀ wò àìwọ̀ máa yé èèkì ara ẹ̀ ni. ẹ ká sọ o. ẹjọ ṣọ ṣe kó mọ corona request rẹ. kò yé wa o ìsọ́bì kò yé wa o. ṣọ ṣe kó mọ corona request rẹ. kò yé wa tó ṣe ń jẹ o kò yé wa o ẹgbàá. ìyàwó bàbá Mohbad kékeré ló fi wọ níjọ ikú èsì. àwọn ẹni ọmọ pa ọmọ ìwọ kó tún ti di oníkòmọdé o. àbí o tán ṣe ń jẹ tán fi 1 million ṣe ń jẹ tán fi 350. èwo nínú yín ló gbé 350 rice mi èwo nínú yín ló gbé swallow. èwo nínú yín ló jẹun ní corona request. ẹ gbà wá àmọ́ o èwo nínú yín ló gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó ń parọ́ mọ́ àwọn ẹni àwọn èrè wọ́n bẹ̀ sí ní búyọ̀mí lọ́bẹ̀ sí ní bárífá àwọn tó mọ nǹkan kan. disturbing ṣé wọ́n fojú kó oúnjẹ ṣé fojú kó oúnjẹ ń jọ yẹn. níjọ́ yẹn mo wà níwájú court wọ́n sọ fún mi pé ẹ ta ló ti sọ fún mi bóyá gùlẹ̀ ṣì ló sọ fún mi wípé ẹ. àdìsọ́bì ṣèbí mo rí ẹ tó ń ní interview bàbá ní ó dàpẹ́jọ́ yẹn náà ni. ìjọ yẹn náà ni ìyẹn sì lè sọ fún mi pé èèyàn kan gbé oúnjẹ bọ̀ wọ́n á gbọ́ oúnjẹ báwo pé kí ló ṣẹlẹ̀ irú oúnjẹ wo tún nìyẹn. ohun àti African TV ló yẹ kó lọ fẹ́ra wọn tóun máa ṣe ń jẹ African TV máa kọrin àwọn wèrè méjì. oúnjẹ àwọn olówájú oúnjẹ yẹn gọ́jọ yẹn lórí ẹni wọn gbọ́ oúnjẹ lé lójú èmi o. kúrò mẹ́yẹn o òun náà ni àwọn tájọ wà ń bẹ̀rẹ̀. àná ló pé wọ́n ní nǹkan bíi 6 nírọ̀lẹ́ náà ẹ̀jẹ̀ gbóúnjẹ dé. ó ṣe oúnjẹ náà ti lọ. àwa àti Emefiele àti bẹ́ẹ̀. àwọn tó wà ń bẹ̀ irú àwọn àǹtí àkọ́kẹ́ náà lè sọ fún wa àwọn ẹni tó ọ̀nà àwọn aládùúgbò bẹ̀rẹ̀ máa kó oúnjẹ fún. wọ́n ní wọ́n àdúgbò gan-an fún wọn kó oúnjẹ fún. disturbing wà ń bẹ̀ náà ó jẹun ni. ọlọ́run ò ní jẹ irú oúnjẹ wo nìyẹn. oúnjẹ sọ lẹ́nu ó dẹ̀ náà ṣe justice for Mohbad. ọmọ ọlọ́mọ àdúgbò bẹ̀rù ọlọ́run o. yẹyẹ kúndé ò bẹ̀rù ọlọ́run òun ṣe ń jẹ ọlọ́mọ tó ṣì wà mú ṣú. disturbing can you imagine níjọ́ yẹn wọn ò wọ ṣíṣẹ̀tì Mohbad tíṣẹ̀tì Ìkúdí ni wọ́n lọ ya picture ẹ̀ sọ sínú ṣẹ́ẹ̀tì wọn kí yẹ́ ẹ ti mọ̀ pé foundation kan ní lady yìí fẹ́ bẹ̀rẹ̀. rárá bóyá fẹ́ lọ rí bóyá fẹ́ lọ rí. remembrance rẹ̀ ló ń ṣe. náà tíṣẹ̀tì tí Mohbad yìí wọ̀ òun ààrẹ fọ́tò ní tí a lọ pé bẹ́ẹ̀. ẹ̀wọ̀n náà mo sọ ẹ mọ̀ pé tíṣẹ̀tì ẹni táwa wà táwọ̀ tá lọ́ọ̀yà sínú ẹ̀ Mohbad ó ṣàdìbí tó wà báyìí. àbí. àwọn náà ya tiwọn bóyá fẹ́ lọ kí n bẹ̀. wọ́n máa lọ kí n bẹ̀ very soon. wọ́n ya tiwọn ni wọ́n lè fẹ́ lọ kí. àwùjọ yìí. ní ọmọ níbẹ̀ wọ ọ kò jẹ́ pé gbogbo every minute owó tí ò ní bí Mohbad ṣe lówó tó ṣé ó mú nǹkan kan lọ sọ́run ọtí máa pa nígbà tí ò lọ́jọ́. followers ẹ má dáhùn àwọn náà máa. àwọn yẹn máa dọ̀mù. ọba arọ fọ́tò Lámídì yìí kọ́ ló lò yìí. bóyá ti làṣù bóyá bàbá ti làṣù. wọ́n ní ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́sẹ̀. fọ́tò Lámídì yẹn ni àbí. wọ́n ti béèrè fóònù Mohbad lọ́wọ́ ẹ̀ ó jápa pẹ̀lú wa mopo ni. lórí burúkú dédé ẹnu lórí bí àjàkàrà. wọn kì í sọ fẹ́yàn ó ṣàmọ̀ kò dún lọ́ọ́ pé bí kò sí gbèlè kò sí wèrè. ó ti ẹ̀ ti sọ́nù iṣu ẹ̀ ó ti sọ́nù iṣu ẹ̀.
tí ọdún tààtì oṣù yìí ni tààtì oṣù yìí tààtì Kó lè wá ẹni ọdún sọ́dún tààtì ìjọ oṣù yìí káwọn corona wèrè. inquest Wọ́n fẹ́ pa mí. tààtì oṣù Wọ́n fẹ́ yìí pa mí. tààtì. Ìwà ní sá fún wọn fẹ́ pa mí. Àwọn olóṣèlú kó lè wá. ẹ lórí ó lọ ń dákàjẹ bẹ́ẹ̀ bàtẹ lójú kúkú fún ibẹ̀ bí bọ́lá ọmọ sẹ́sẹ̀ sí lòun lọ ná gbọ́ ló wà. ó lè lọ kí ìyàwó ẹ pé gbọ́ ní fóònù Mohbad wà gbọ́ ní fóònù ẹnu ẹ̀ ń gbọ̀n ni ó ń gbọ̀n ló sáré fi máìkì sílẹ̀ wèrè. onífilẹ̀kẹ̀. Emefiele. Ọmọ pé kẹ́sì lówó jọ yẹn, ó lè fi wọ̀ lóhùn mi. Àfẹ́ rí. Ọmọ pé wọ́n fi ẹ́lẹ̀ ni. Àti mo wo fídíò kan bó ṣe ń bọ̀ fún o because mo wo fídíò kan tó ṣe ilẹ̀ bọ̀bọ̀ kílẹ̀ pé bàbá ńlá olóṣì. Mo ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ń bú ẹ arọ ìgbà kan àwo kan wòye adẹ́tẹ̀ olóṣì ìgbà àti mo wo pé ẹni tí ò tí kú ò tí ìmọ̀kú tó máa pa òun. Ilé iṣẹ́ ní tó wà lẹ́sẹ̀ ẹnu máa pa. Kó tó lè máa fi àzìnó gọ̀gàn kó lè máa fi ebú ara tó tó yẹn ó ní brain wà láìtàláì because ó wọ̀ mí lára gan handicap làwọn àbọ̀ wọn bí ìyá ẹlẹ́sẹ̀ méjì rè aláwàláì ìyá ẹlẹ́sẹ̀ méjì ò gbé gẹ̀ẹ́sì tó máa gbé sí ó máa yá ó fi ebú ara àyà ẹ̀ fi ń búyàn ṣé o believe pé bí wọ́n ṣe máa wà kọ́jú lè máa ṣe parí nìyẹn ṣé wọ́n ló dára ẹ̀ ní. Gbogbo ibi tó bá wà ló máa ń gbò ní ọ̀túnba olóòórùn olóògbé. Ṣé wọ́n ló dára ẹ̀ ní. Wọ́n ló jẹ́ ìlú ẹ̀ lọ́wọ́ olóṣì onígbẹ̀yìn olóṣì. Ṣàlísì. Mohbad ẹ máa máa àtàkì ẹ̀ ní. Ṣé Yọ̀mí ti sọ fún mi? Ọmọ ìyá mi ní wá ẹ tì. Gbogbo èbú tó bú mi yẹn òjò mi, èmi fúnra mi mo fi rẹ́kọ̀dù ẹ̀ mo wà lórí láìpù ẹ̀. Ọ̀nà mo rí wọ́n ló post ẹ̀ náà, wọ́n náà ló post ẹ̀. Èmi fúnra mi mo kàn ń wò pé màá wo mo ìgbà yẹn wọ́n ń ṣòro lọ́wọ́, mo ń ṣépè fún mi lọ́wọ́, mo jáàmù láìpù wọn ẹ̀. Mo rí fídíò mo rí pé wọ́n ló post ẹ̀ fún ara ẹ̀. Àgbàjọwọ́ ìpè lọ ń ṣẹ́ fún wọn lọ́wọ́. Ebú tó bú wọ yẹ̀yẹ́ wọn ni kò sọ̀rọ̀. Ṣàlísì bá mi. The James. Ọba àrọ̀ èké ẹ̀wọ̀n la prison. Èmi tí mo ẹ máa lọ èmi tó wò láwọn òṣùkú tó wò láì láwọn rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ní ìríro láti bíbá ẹ̀ sí bíbá ẹ̀. Ẹ wo bó ṣe rí olúwa ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀kẹ́ ti jọpọ̀ mọ́ rí. Ní tóun máa sìn lọ ti gbé sí lára yẹn. Tó bá sì títí ayé lẹ́yàwó ti sá fún. Ọ̀túnbádé òun gbé. Ọ̀túnbádé òun gbé. Ẹ̀bà ló ń jẹ yẹn ẹ̀bà tí lá olóṣì. Ó ń ṣiṣẹ́ fún Wùmí ni olórí burúkú ó ń ṣiṣẹ́ fẹ́ gbẹ́ ọmọ. Tó ní lẹ́nu ò lè fi sèbà rẹ̀ pẹ̀lú olórí burúkú rẹ̀ wá gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀. Ó gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ ó gbé sórí ó fa tiẹ̀ dání. Ó tún lo ẹ fún àwọn ọmọ kékeré inú ẹjọ́ yẹn ọ̀dẹ̀ ẹni wá kó ó ń kọ́lé ó ń ká lòlù. Ìgbà mo wá sí Kòròdú ni ọ̀gá pé mo wá sí Kòròdú ni mo fi gbogbo nǹkan tí máa jẹ́ ọjọ́ ẹ̀rẹ́ máa mọ̀ pé bọ̀bọ́ọ̀lù Ọlọ́run rí kó tó da láàárọ̀ wà láìka láì súnmọ́ bì láì tó wáyé pé mo wá sí Kòròdú ní gbogbo ọ̀nà tí máa fi owó fìyà jẹ Ọ̀túnba tí mo rí pé òun nìkan ló dá wà láì ní máa wá bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ẹ̀ wá fọ́gbò lórí ẹ̀ I swear to God orí tẹ bá rí lẹ máa mú lè rẹ́ mi ọdún méjì ajé àtọ̀run mò ń gbé abẹ́ ti já wèrè nurse kìíní yẹn tó bá ti bí ìyá ẹ̀dá kó wù lọ tó o bá ti ṣèkan ẹ fún ẹ ní mò kí n sọ bá a lọ wàláì tàláì mo fi tóbi ọlọ́wọ́ bá búra tó bá tún lọ kóòtù tí ò bá kó anybody dání tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ló bá lọ wọn máa fọ́kò nígbè ọmọ àfọ́kò nǹkan tí káwọn ọmọkùnrin ọdún ṣe nìyẹn Ọlọ́run yọrí pé Mohbad ń sọmọ Ìjẹ̀bú ẹ ti ráyé ara yín ẹ ti mọ̀ pé wèrè ju wèrè lọ wọ́n á ti sọ́pọ̀ wọ̀nyí ọmọ Kòròdú Lagos State ló ń kọ́ńtù ẹ̀ gbélé òwúwà wèrè náà ọwọ́ agbára lẹ́yìn máa lò fún wọn ọwọ́ agbára wèrè lẹ́yìn máa lò ọwọ́ agbára náà mọ̀ báwọn ẹni wà lórí òótọ́ ẹ̀ máa fìyà máa jẹ wọ́n kágbéjẹ̀bù ni ẹ máa mọ̀ wó ìgbà tẹ́ ń sàṣì mo lẹ́sàṣì ti bẹ̀rẹ̀ Ṣàgámù lẹ́sàṣì ti bẹ̀rẹ̀ Ṣàgámù ní ẹ̀sàṣì ti bẹ̀rẹ̀ tán tí sars kan ti bọ̀bọ̀ fún bọ́ọ̀lù àkọ́jọ́ ní mọ́tò èèyàn bí márùn-ún ló bá lọ ní Ṣàgámù èèyàn bí márùn-ún wọ́n fẹ́ lọ dáná sínú station ọlọ́pàá ń pa wọ́n báyìí stéèjì náà wọn ò dáhùn àwọn tó ń pa wọ́n kó sínú truck wọ́n tún jì lọ síwájú station àti ìgbà tó fi lọ sí station ẹ̀
lọ́tẹ̀tẹ̀ èèyàn márùn-ún ló bá bọ̀bọ̀ ẹ lọ ọlọ́run yọ wọ́n ó ṣe Ṣàgámù nìkan pé Mohbad ń sọ ọmọ Ìjẹ̀bú ọlọ́run yọ wọ́n ti gba information ẹ dáadáa wọ́n ti rí wọn tán ẹ ti rí tọ́kẹ tó ṣe òun lórí Wùmí yẹn àbí kí Wùmí tó ṣe nǹkan ẹ kò ní pé ìyá ẹ̀ tí ò ní kéèrè ẹ̀ tó máa fò sọ́lẹ̀ lọ́sàn gbogbo tó máa kú dànù tó jẹ́ pé lágbára ọdún ó máa fojú sunkún gbogbo ọmọ tó bí ìyá Mohbad gbogbo ọmọ tó tara ìjáde ó máa fojú sunkún wọn ni látijọ́ tí Mohbad ti kú bàbá ti ní kò pé òun ṣé yẹn ìyá gbogbo ìgbésẹ̀ tí Wùmí gbé Wùmí máa gbọ́kọ́ mẹ́ẹ̀kọ́ kó tó ṣe nǹkan yìí kò kí ṣe Wùmí ní kọ́lọ́dá beside nǹkan ìlọ́kọ̀ ẹ̀ kò ṣe Wùmí ní kọ́lọ́dá beside nǹkan ìlọ́kọ̀ ẹ̀. ìyá yẹn náà máa jìyà ẹ̀. gbogbo ọmọ tó tara ìyá Wùmí jáde kò ṣẹlẹ̀ tó máa dúró láyé nínú wọn gbogbo ọmọ tí bẹ́ẹ̀ lọ́sọ̀ gbogbo kú ni. àkọ́bí ẹ̀kọ́ ló ti dìnnà yẹn Karimo ò ti dìnnà yẹn. bàbá ọlọ́dọ̀ rẹ̀ ti bọ̀ ẹnu ẹ̀ ló ẹjọ́ I'm disturbing. I'm disturbing. ó mú start gbà ẹ̀. bàbá dìbò ti kúrò bàbá disturbing ti kúrò. tó bá mọ̀ nígbà tó parọ́ bọ́ bàbá bàbá tó pè kí ìgbà kan tó wu ọ̀rọ̀ ìgbà yẹn ó kú lórí ìgbà yẹn ó dẹ́sì wọ́n kọ́ pọnọ ẹ̀ lọ́gbà ẹ̀. ẹ máa fi wọ́n máa bà kọ́ nínú ọdún mọ́ èjì jù láyé mi bẹ́ẹ̀ rí mi. bàbá kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wa ń gbà kan bàbá yẹn tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ládùúgbò mo fi tóbi ọlọ́run ọba búra tí bá pa ọ́ tí má ṣe rere. bàbá yẹn láti máa sọ fún mi pé ọba arọ pé tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ a ní ẹ lọ pé Kẹ́hìndé wá wọn á wá lọ pè mí wá a ní ẹnu ni lòun ti máa gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ I swear to God pé nǹkan tí bá ti sọ bí sàmì láìkì kéèyàn máa parọ́ àbí ká máa wí kọ̀tọ̀kọ̀tọ̀ it's totally wrong ṣé mo ṣe kí ló ń polúkọ ẹ̀ òun ló mú Wùmí lọ bí tó ti lọ ń bájá sí wa lórí ògùn tí Wùmí lọ pa àbẹ̀bẹ̀ Wùmí lọ bájá sí wa lórí ògùn tó tọ́ ni ṣé wàá ti mo confam ẹ̀kọ́ ń wò pa arọ torí pé mò ní ẹ̀kọ́ ń wò pa arọ tàbí because of no know me ìbò lójú mi ò tó kí n tó wá gbogbo mi tó lórí burúkú ìgbé Samulari gan fúnra ẹ̀gbọ́n ọjọ́ tó lọ Ìjẹ̀bú gan wọ́n pè mí fídíò fídíò ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi they call me fídíò kan pé wo àbáyé mọ́nítọ̀ ọjọ́ tó bá kéré máa jẹ́ o nǹkan tó ní ká ṣe fún ọ máa ṣe fún o ṣé bọ̀kẹ́yọ̀ máa pa iná mo èjì gbogbo àwọn olórí burúkú yìí olórí burúkú èèyàn ni gbogbo àwọn Ọ̀túnba yìí gbogbo àwọn ìyá Mohbad gbogbo àwọn spending gbogbo àwọn tó bá Mohbad ń parọ́ gbogbo wọn pátápátá tó kù kọjú ìparí ọmọ sáré ṣẹṣẹṣẹṣẹ lé wọn bàtà ọ̀fọ̀ ọmọ bọ́ sẹ́nu ọ̀nà lé wọn gbogbo àwọn tó bá Wùmí ń parọ́ pátápátá from A to Z kí ni yóò dáná I swear to God kò dáná it's totally wrong na ẹ̀jẹ̀ mọ́tọ́ bá wọn ń wù wá báyìí olórí burúkú làwọn pípù and you know the truth ẹ mọ̀ pé nǹkan táwọn pípù yìí sọ òótọ́ ni ẹ̀jẹ̀ fi wọ́n bo òótọ́ mọ́lẹ̀ how come kí ló dé lórí kí ni ẹ̀rọ lọ́ fún yín orú àwa ìlú yẹ ká máa ṣe orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn orú èmi ìlú yẹ kí máa ṣe pé mi ò lẹ́sẹ̀ kí máa ní mò ń wá nǹkan tí máa jẹ kí ni ẹ̀bùnkọ́ tó fi lo àwa ìtọ́ lórí justice ni ẹ̀bùnkọ́ tó ti fi gbé mi tọ́wọ́ ni tí mo ò dẹ̀ torí ẹ̀ kí fọ́ọ̀lì sí wọn lọ́wọ́ máa bá tiẹ̀ lọ ni ẹni tó máa ṣe oore fún mi tí mò ń wá ẹni tó máa ṣe tí ò ní béèrè kankan ni o lè wá bá mi pé o fẹ́ ṣe oore fún mi kó ní kí báyìí máa ṣe kankan torí pé I'm not going to answer you mi ní dá ẹ lóhùn àwọn lórí burúkú àwọn aláyé bàjẹ́ orú Ọ̀túnba tó egbò ẹsẹ̀ àwọn ìlú ń ṣe ń kù òun nìkan ló dájọ́ kó tébù yẹn gún o jíjú ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi tébù yẹn láìfù Bukky Jesse ló ń wò ń bíbà eléyìí olórí burúkú tẹ́gbẹ̀gbà tí mo bá ti kú gbogbo àwọn Karimo yẹn wọn ò jẹ́ kókòkòbó ni ṣe bí àníní justice ni you think we are not going to get justice that time gbogbo àwọn ọmọ tó tara ìyá Mohbad jáde pátá ìyá mi tó tara ìjáde pátápátá ikú tó pa Mohbad gbogbo wọn máa kú èmi ọba ara mo sọ bẹ́ẹ̀ àdàbí ogun máa pa gbogbo yín dànù wọ́n ìjọba báyọ̀ parọ́ ìṣẹ́jú kan nǹkan tí ò sojú ẹ nǹkan tó ò ṣe nǹkan tí ò sojú ẹ
tó dẹ̀ ní kí wọ́n máa parọ́ tó dẹ̀ bá wọ́n pa ẹni tó kọ́ ní kà tó ṣe you now see that kíní máa affect yẹ you are now coming for apologize kẹ́mi wá máa dà tẹ̀lé wọ́n ti be my own are you the one that buy phone for me to come online and the one that ní jèrè èmi mo gbé abúwátọ̀ online pé kí tó pa ọmọ ìsọ̀fíẹ̀ mi dẹ̀ follow anybody mo jẹ́ tẹ̀mí ní àbíká lórí pé mo kọ́ tèmi wá bá òun náà tó follow mi fún justice for Mohbad mi níyàn lára bí mo wà mí níyàn lára justice là ń wá justice who kill Mohbad wọ́n pa Mohbad òun là ń wá ẹ̀ ń torí burúkú ẹ̀ ń parọ́ gbogbo ẹgbẹ́ bó ti máa bàjẹ́ láàárọ̀ tí máa bàjẹ́ lọ́sàn tí máa bàjẹ́ lálẹ́ tí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yóò ní da tẹ máa bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ ṣé òun làdé wọn ẹ ìyá Mohbad bó wà gbogbo ọmọ tó tara ẹ̀ jáde kò ṣe é lè tó máa jèrè nínú gbogbo wọn kò tí a lè jèrè Kàrímọ́ torí kan tó tẹ̀ wà lára wọn láàrin òun àti Kàrímọ́ kò lè parẹ́ títí Jésù yóò fi dé àwọn pípọ̀ yẹn jáde níbi tó yá dẹ́kùdé wọ́n lè ní kọ́ fi kí ní máa play game pé gbogbo èbú tó bá bú mi máa gbà mọ́ra ìwọ máa wọ́n rí máa gbà mọ́ra ìwọ máa wọ́n rí jẹ́ ká ràn wọ́n lọ gbogbo èbú tó bá bú mi máa gbà fi ní wájà fi ní wẹ́ràn ìwọ máa wọ́n rí so ta bá ń lo kọ́ lọ síwájú ká máa ro padà sẹ́yìn náà àbò lórí burúkú ni wọ́n rí àwọn táyé wọ́n ti bàjẹ́ ọdún máa tó bá bìdá kó lọ kòrónà lọ́ọ̀dì 30 tó ọba ti jàgbò lórí ẹ̀ kọ́kọ́ kọ́ níbi òfin sọba arọ èmi arọ ní sọ́ọ̀lìdì kù kò mọ kankan ó ní jèrè ayé ẹjọ́ ìgbà tó ti bá jàmù kan nù yín lẹ́nu àmọ̀ púpọ̀ bọ́ yóò ṣẹlẹ̀ ni ọjọ́ ti bá jàmù kan nù yín torí yín takò yín àìmọye àwọn tàjọ́ ń ṣe TikTok tí mo ti rí dáadáa tọ́ rí mi tó jẹ́ pé mi mò ń gbọ́ wọn báyìí pé àwọn máa I swear to God woman kan náà àjọ máa ń ṣe TikTok dáadáa mo mọ̀ orúkọ ó lọ sí corona ikú ẹ̀ mo pàdé ẹ̀ pàtí ni kò rí mi èmi mo rí kílódé lè jáwọn tó ń tẹ̀lé wù mí mo kàn lọ ń já gbọ́ ẹ máa mọ̀ pé wèrè ilé ìwọ̀n òrówó wò wà láìtàláì tó ọ̀bá fọ́tò mi ti gò lórí kan ní kẹ́kọ́ mi bastard kẹ́kẹ́ kájọ dálẹ̀ orí burúkú tó wà lórí yín yẹn ẹ máa sọ gbàdé bá gbákú oníkúkú ara yín á balẹ̀ èyí olórí burúkú ẹ̀yìn ìka ẹ̀dá táwọn lè gbàdúrà fóun bímọ kó tásìkò tó máa gèrè ọmọ ẹ kọ́ wá mọ́ ọmọ yẹn kó wá kú àbíkọ́ ọmọ yẹn kó pa táwọn lè gbàdúrà ẹ̀ nílé ayé ẹ̀kọ́ ní bóun ṣe burú tó yọ òun gbàdúrà fún tóun bá ti náwó sórí ọmọ o tó bá tásìkò tóun máa gèrè ẹ̀kọ́ pa ìgbà jẹ́bù òun fún mi lè bú ara òun lóbi àmì máa ń rí o èbú tó ń bú mi tí ò ń lù tó ẹgbẹ́ mo lè sojúmọ́ kọ́kọ́ máa ń bú mi orúkọ tí mo bá yé pè mí kí ni mo ń pera mi ìwọ lórí burúkú jáde jàjà aláyé bàjẹ́ olóòrùn afọ́fúngbẹ́mọ àgbàlagbà àgbà ń sọgbọ́n àgbà ọgbọ́n kò kàgbà àwọn eléyìí ò lọ́pọlọ mọ́mí kẹ́rin iṣẹ́ sọ̀rọ̀ ni àwọn eléyìí wọ́n kọ̀ dàgbà ni wọ́n ò lọ́pọlọ they are all wild animal ni gbogbo wild animal ni gbogbo olórí burúkú ẹ̀dá àwọn tó ń ṣe játidàti tó ń ṣe rédèrèdè àwọn olórí burúkú èèyàn ìyá mo bá ìyá òun níbo ìwà kò ní jèrè gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n máa jẹ wọn bó wọn ò ní jèrè wọn kò tí ń ṣẹlẹ̀ Kàrímọ́ ti fọ́ di èpè sórí ẹ̀ torí Kàrímọ́ ẹ̀ bọ́lá àwọn tó ń wú sí mi ni lọ́jọ́ pé mo sọ̀rọ̀ mo kọ́ ra wà ń tẹ̀lé ẹ̀ bọ́lá àwọn tó ń wú sí mi tó ẹgbẹ́ mi bá wọn bọ̀ tẹ̀lé Kàrímọ́ ṣé Kàrímọ́ ló ra fóònù fún mi ni bóyá àwọn tó ń kú sí mi torí Kàrímọ́ ni ṣé tó gbé mi kọ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ tó yẹ pé lórí tó ń sọ mo báyìí mo bìlífù náà ara ni tí n bá ti fọ́kọ̀ torí Kàrímọ́ gbogbo láìfù tí mo ṣe látọjú ẹ̀ torí Kàrímọ́ pẹ̀lú torí kò sí bí mo ṣe máa ṣe láìfù ẹni pé látàárọ̀ mi ò sọ̀rọ̀ mo kọ̀ ráńgò ni kò sí bí mo ṣe máa ṣe láìfù tí mo ní ta bá rọ̀ ẹ̀ Kàrímọ́ dé lọ́sàn-án gbogbo mọ́mí Grace jíjà ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn kí ló ń porúkọ ẹ̀ torí tani jáde bẹ̀rẹ̀ torí Kàrímọ́ níjà ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan tájọ́ ń ṣe pẹ̀lú ìfẹ́ ń bọ̀ láti ilẹ̀ àṣẹ ìdèmọ́kì ni àwọn tọ́ ni o gbéṣẹ́ àbí kọjá yé mi ẹni tó bá máa fẹ́ mi máa fẹ́ mi ẹni tó bá dẹ̀ ṣẹ̀ mí ní lọ́mbà bẹ́ẹ̀ rí mi ìdẹ̀ báyọ̀ ń pè èèyàn lẹ́yìn pé èèyàn bá èèyàn burúkú mi ìbáyọ̀ ṣe group mi ìbáyọ̀ ní gbogbo àtàjọ́ ṣe tó ìṣòro bá yàtọ̀ sọmọ tó fẹ́ẹ̀sì kò sọ ẹni tàjọ́ máa ń rojọ́ lẹ́yìn
yàtọ̀ tọmọ success àkọ́jọ́ máa ń sọ̀rọ̀ ní WhatsApp mi bá níbọ̀dì rojọ́ mi bá yàn pọ̀ léèyàn láì dá tẹ bá bá mi níbi tó ti ń búyàn kan mo kàn wá ń bẹ̀ ni mo ti lọ sọ tẹnu mi bẹ̀ mi ò dúró èmi ti wọ pé téèyàn bá sọ̀rọ̀ lórí platform èèyàn pé bóyá ó ń búyàn ẹni ò lè wọ́n gbogbo alájọ́ ń bu bọ̀ ẹ́ ṣe lọ́sọ́ ní pé tábà ti lè bu ẹ lórí péyì platform ẹ ẹni ẹ gbogbo ló ṣe ẹ̀kọ́ gbà wọn láàyè kọ́ máa ṣe ọmọdé ẹ̀mọ́kọ́ tó fà á yes ní ìmọ̀kọ́ tó pa á níbọ̀ ẹ̀mọ́ lè tọ́ pé pé ìwà àtẹ̀yọ̀ ń jà àti kémi náà máa bá ẹ̀ máa bá jà mú fúnra ẹ kọ́mọ lè dáhùn lọ́yìn sọmọ lórúkọ lórí kàrí wọ́n bá mi jà ẹnìbọ̀dì kan ṣe gbogbo ìgbìmọ̀ kan wò pé máa wà àwọn ilé èmi nígbà tó ìpèsè máa fọ́ nígbà tó ìpèsè mo ṣe mo lọ ṣe kọ́ ti jù ẹ wo ní kí ló porúkọ ẹ mọ̀mí jókè mo lọ sórí láìfù àìsísítà kọfí lórí láìfù mọ̀mí jókè mo jáàmù lórí láìfù mọ̀mí jókè èèyàn kan wá sọ fún mọ̀mí jókè pé wọ́n ń bú yín lórí láìfù tó yí pépéré pè sẹ́ni gbogbo àyíká ìṣe nǹkan yẹn justice ò ní ṣojú yín o èmi ọba arọ mo sọ bẹ́ẹ̀ o justice kò ní ṣojú yín lágbára lọ́la àwọn tó láyé bójú ọmọ kékeré ni bójú àgbàlagbà ló máa ń gbọ́rọ̀ tó máa sáré lọ máa sọ fún another host kíjà lè ṣẹlẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ justice yóò ní ṣojú yín mo fi tó bọ́ náà bá búra bẹ́ẹ̀ bá gbígba ọmọ orúkú tó fi pa Mohbad náà máa fi pa ọmọ yín torí ẹ̀ pẹ̀lú ẹni tí yóò fẹ́ jẹ́ kí nǹkan ìlójútùú máa ṣe tọ́tọ́tọ́ lórí burúkú kiri kẹgbọ́ ọ̀rọ̀ kẹgbé tí nígbà ẹ̀gbọ́ ẹ máa tọ́lọ́ fi dálẹ̀ bóyá kẹlẹ̀ fi ní fíwà bóyá kẹlẹ̀ fi kọ́ lè fi rí yín pé ẹ̀ ń ṣe ti wọn o bóyá kẹlẹ̀ fi débẹ̀ lọ́jọ́ kejì kẹlẹ̀ sáré fi sẹ́ẹ̀dì request o kọ́ lè fi gbé yín wọlé o ògùn ló máa pa gbogbo èyí tẹ́ ń ṣe nǹkan ẹ jẹ́tí gbọ́ tẹ máa sáré máa gbé kiri ìwà yóò da olórí burúkú wà náà tó ń jà fún justice for Mohbad àṣìírí yan wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé mùmí tìmù ni wọ́n kàn ń ṣe bí pé àwọn ń jà fún justice for Mohbad ni ìyẹn yapa torí ẹ̀ ni mo wà bí kẹ́fù ni mo kọjá yìí ni kí n má lọ fọ́ sọ́wọ́ ẹni tó yẹ fọ́ sí èmi ọba arọ lórí láìfù mọ́mí jókè ọ̀rọ̀ tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe mo jáàmù láìfù wọn ń ṣe mo gbátẹ́ ní ẹ̀ sọ fún mọ́mí jókè pé wọ́n bú lórí láìfù pépéré pè mọ́mí jókè wọn lọ ẹni ẹ̀ wá sọ pé ọmọ mi rí gírèsì wà ń bẹ̀ lágbájá wà ń bẹ̀ ọba arọ náà wà ń bẹ̀ lórí láìfù yẹn mo wà ń bẹ̀ ní comment section mo dẹ̀ dúró báyìí mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tí mọ́mí jókè mi yẹn máa sọ ẹ̀kọ́ náà báyìí mo kọ̀ ní pé wọ́n blọ́ọ̀kù mi ni ó dà pé ó blọ́ọ̀kù mi tó jẹ́ moderator yẹn àwọn àti mọ́mí jókè wọ́n jọ wà lórí láìfù yẹn òun náà wà lórí láìfù ó pẹ̀lú àwọn panel òun náà wà lórí láìfù yẹn I swear to God ní ìjẹta tí mò ń wo láìfù tí mo lọ jáàmù láìfù Papariano ní ìjẹta tí mo lọ jáàmù láìfù Papariano ẹ mọ̀ pé wọ́n ti blọ́ọ̀kù mi mo ti lọ ibẹ̀ ni mo ti wá lọ ń tún kíní yẹn gbọ́ dáadáa ibẹ̀ lọ ti wá ń pè é ni mo wá ń gbọ́ tí mọ̀mí jókè mi wá ń sọ bẹ̀ pé má bẹ́ẹ̀ má blọ́ọ̀kù ọba ara o tẹ má blọ́ọ̀kù ẹ̀ hàn blọ́ọ̀kù ẹ̀ o torí mo rí pé mo ṣe kọ́kọ́ pamọ́ sí lọ́wọ́ mi ò mọ̀ pé èmi kẹ́ni mo ti lọ wọnú dm wúmà yẹn nígbà táǹtì kan fi ti sọ pé kí má bínú pé kí n jẹ́ kó lọ kí mo ti lọ wọnú dm mo ti bá a sọ̀rọ̀ pé ní ọjọ́ yẹn kẹ̀rẹ́ mo fi tóbi ọlọ́run ọba tó dá mi ṣẹlẹ̀ rí mo wà nínú bedroom mo ń gbọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ni mo gbọ́ pé Tori pépéré pé lórí láìfù ẹ̀ pé ó ń bu mọ́mí jókè mo ń láti pe ẹni tó wà ní passage torí bẹ̀rẹ̀ building méjì ni ẹ̀yìn building kejì lèmi ti ń wẹ̀ mo wá láti pe ẹni tó wà ní passage mo pariwo orúkọ ẹ̀ I swear to Almighty God pé kó wá yọ mí kúrò lórí láìfù yẹn ṣé máa ń pẹ́ lórí láìfù èèyàn bí mo yẹ pẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlápẹ́ fóònù méjì ló wà lọ́wọ́ mi èmi àti Bukky Jesse lájọ́ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ I swear to God òun mo fi gbàgbéra sórí láìfù yẹn mo dẹ̀ ti ní kọ́ bá mi drop ẹ̀ sórí tébù jẹ́ pé tí bá ti wẹ̀ tán orí tébù máa ń jókòó sí tí bá ti wẹ̀ tán ibẹ̀ ni máa ti wọ́ sọ́sọ́ pé àbórí sí àjàre mo ti ní kọ́ bá mi gbé kọ́ bá mi mú fóònù tí mo fi wà lórí títọ́ mo ní kọ́ bá mi síbẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ ni mò ń gbọ́ mo dẹ̀ ń ṣe voice note sí ẹni yẹn lọ so mo àyè máa tí wọ́n jọ ń ṣáàtì lọ́wọ́ mo kàn gbọ́ tó ń bú wọn ó ti kọ́kọ́ dárúkọ wọn tó ní sorry to say kíní kan wọ́n ti kọ́kọ́ dárúkọ wọn tó ní sorry to say pé àwọn ọmọ pé òun dárúkọ wọ́n mi jẹ̀mọ̀ kan tó kó sí wọn nú mi sí lórí láìfù yẹn mọ́ mi ìmọ̀ kan tó kó sí wọn nú
mo kàn dé ń gbọ́ tó ń bú mọ́bí tó kẹ̀ mo láti pẹ́ tó wà pàṣẹjì tí bá parọ́ tó kù kọ́ dún ìparí o kí n jẹ́rọ ògùn o tí bá parọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí o kí n jẹ́rọ ògùn mo láti pẹ́ tó wà pàṣẹjì tó wà pàṣẹjì níta mo pariwo ní láti bedroom yẹn tó wà tí mo wá ń sọ pé jọ disconnect mi kúrò ọ̀rọ̀ ikọ̀ tó bá ṣe kí ní kan mo lè pe ẹni yẹn sì sìn pé kọ́ pé wá fún mi pé disconnect mi kúrò lórí live yẹn ó ṣe wá disconnect mi kúrò lórí live yẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí lọ gbé bá mọ mi tó kẹ́ tó yẹ pé ẹ bá mi ní comment section pé mò ń wo live mọ mi tó kẹ́ mẹ́ta ìjọ ní ìṣù pé mò ń wo live ẹ̀ẹ́dẹ̀ block mi bẹ̀ lórí pé mo kò wà lórí panel mo wà lórí live ibi tó ti ń bú wọn tó dẹ̀ jẹ́ pé ṣẹlẹ̀ gbọ́ pé mo bú ẹ̀yin jẹ́ ìpàǹkan ìjẹ́ justice òní sojú yín o èmi ọba arọ mo sọ bẹ́ẹ̀ o tìkọ́ra mo fi sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún mi ẹ̀mí mi ò gbé ni mo ti ṣe láìfù mọ́ wọ́n ti gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn nìkan tó pa ẹni tí mo yà tẹ́wọ̀n bá ti ṣe wípé òun ò láìkì mi mà ògùn mo lè torí ẹ̀ fi justice ilẹ̀ I swear to God torí ẹ̀ ni mo ṣe wá sí justice mọ́ pé kí lóde tó dẹ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ inú àwọn èèyàn lọ́dẹ̀ sọ lórí justice tó kàn ń gbéyàn lọ gbọ̀tá lọ́wọ́ àwọn tó yàn mọ̀ níbo ní sùn ti ń bẹ̀rẹ̀ bọ̀ àti ọ̀rọ̀ Kàrímọ́ ni gbogbo bá ìpọ̀tẹ̀lé Kàrímọ́ mi ìgbọ̀tẹ̀lé ṣé mo bá jà ní àbí mo yọ gìtì ọjọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sọ́pẹ́ mo ṣe tó fún òun ní ẹjọ́ tó tí mo rí àti kan fi tó ń sọ̀rọ̀ pé àyè mi kẹrẹ àti kan fi mi ìbò ìwà ẹ kò sí bí ẹlẹ́dẹ̀ wọ́n pé mo fi gbé ga mi ń fẹ́ kẹ́nu àbùkù kan torí bóyá ìwà ẹ wà ó jẹ́ ẹni tínú ẹ̀ mọ́ ó dẹ̀ wà straight forward mi ìdẹ̀gbọ́ bad kìíní nípa ẹ̀ láìjọ́ tí mo ti ní mi ìdẹ̀rí bó ó lọ bí ojú kan tó wà kò dẹ́ báràsì bàbá bí mo dẹ̀ rí àmúdẹ̀wò pé ìwọ́n tó ṣẹ̀dẹ̀ ló fẹ́ wá já ẹ́nájì ìkọ́ra ẹ̀ lèmi fi wọ live ọjọ́ ẹ̀ náà ni màá tún ṣe live ó ti pẹ́ tí mo ti wọ live lọ́jọ́ ẹ̀ ṣe lẹ́dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ ẹ̀nu àwọn èèyàn gbogbo live tó ṣe bíbà ẹ̀ lónìí ẹ máa ríbi tó máa dé ṣé ọ̀dà tẹ́pẹ́ mi jẹ́ kínní ni èmi ò ní súnmọ́ wọn ni tẹ́mi bá súnmọ́ wọn máa wọ́n ní àwọn fìlà wọn ṣe fracas àbí kí bá wọn máa bú èdè kí bá wọn gbádá bàbá wọn ti gbé mi bẹ́ẹ̀ ṣá wọn lápẹ́ mi ò kàn sọ̀rọ̀ ni àwọn èèyàn ti gbé mi mọ́ra tó ti fún mi lówó tó fẹ́ fi mi máa bá àwọn èèyàn jà and I don't follow that bí a jọ ṣe justice yìí. àìmọye wọ́n máa gbé mi mọ́ra báyìí wọ́n máa gbé mi mọ́ra èmi kẹrin bí mo yẹ wà mọ́ owó táwọn èèyàn fún mi àwọn tọ́lọ́ ń rọ́pọ́ ó yá àwọn ẹ̀ máa fọ́ bàárọ̀ lówó owó tó ń fún mi pè mí gbogbo ẹ̀jọ̀ dẹ̀ fún mi lówó ẹ̀ ní mọ̀ nira gbogbo bí dẹ́tí mú lágbára lọ ibẹ̀ ò ní gbẹ láṣọ ẹ̀ nínú ọkọ̀ tọ́kẹ́ tó rí kan àbùdí tó lókun àbùdí tó lọ́sà láṣọ bá mi Èdùmàrè ẹ̀ bọ́ nǹkan tó ti gbé mọ́ra ní gbogbo àwọn tó ṣe ń sọ̀rọ̀ ta ló ṣe pásítọ̀tì fún wọ́n ṣe pásítọ̀tì fún mi kọ́ máa gbé mi wọ UK ní ìtorí ẹ̀ kí n sọrí burúkú ṣe fẹ́ gbẹ́ lómi ni kò ní fọ́ fún UK ni wọ́n ṣe pásítọ̀tì fún mi kò ṣe pé wọ́n fẹnu sọ they give me money mo lọ ṣe passport ṣé kí n proof ẹ̀ fún ike rí ẹ́ bọ̀dọ̀ gbé ikú tó pa ọmọ ẹ jẹ́ ikú tó ká mi lára bẹ́ẹ̀ tí mo pé ẹni yìí jágọ́sì ló sọ mo wọ́n fún mi pé ìwọ pẹ̀lú passport yẹ àbí pẹ̀lú UK ẹ o sí lójú ọ̀nà mo ya dànù fún tó bá yẹ pẹ́ lómi ni kò ní ranjú mọ́ ni ó máa wà lóyè àtọ́ ni tó máa gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ èmi ọba rọ ẹlòmíì lọ rán níṣẹ́ tó fẹ́ máa rán èmi yẹn sìn ẹlòmíì lọ rán ẹlòmíì iṣẹ́ tó fẹ́ máa rán èmi yẹn ẹlòmíì lọ rán sìn bíṣà mo wà ń tèmi ní ìbáyọ̀ ṣe wọléwọ̀de àmọ́ kí níyẹn wọ́n ti fẹ́ jẹ́ sú mi wà láìta láìsí mọ́bì láì wọ́n ti fẹ́ jẹ́ sú mi wọ́n ti fẹ́ jẹ́ sú mi ẹwọ́jọ́ ẹ náà wọ́n ṣe láìfù ẹ ti sikiri ẹ́pọ̀dù ẹ ti gbé lọ fún bọ̀dàlàtì àìmọye àwọn tó jẹ́ ti bọ̀dàlàtì tó ẹ̀dẹ̀ kí n ta sí mi mo dẹ̀ ń wò báyìí pé kí ló dé kí lájọ́ ń pò ṣé mo sọ̀rọ̀ yín láì dá ní wọ́n yapa bí wèrè
wọ́n yapa bí wèrè àmọ́ kí ni tèmi èmi ò bá ríro èèyàn kọ́kọ́ ló mú wá ṣe tọ́jú sọ Mohbad ní o kẹ́ni ya bìtìrẹ́yà ṣé dandan ni ibi tá bá kọrí sí lọ́dí kí n kọrí sí ni it is my force bí mo ṣe wà spirit mi ò ẹni tí spirit mo bá bá ṣe kò tí dandan kí n bá tiẹ̀ ti jọ máa sọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ méjì ọjọ́ tá a bá jọ pàdé òun lọ́lọ́ máa ti forú èèyàn tó jẹ́ ló máa ti fi wọ̀n ni I swear to Almighty God spirit mi kò bá Kàrímọ́ ṣe I swear to Almighty God ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọ́yẹrí alápòkà ìbá parọ́kọ́ ló ń ṣèdájọ́ ńlá spirit mi kò bá ṣe tí spirit mi bá báyọ̀ ṣe fúnra mi máa súnmọ́ I swear to God mọ̀tò Kàrímọ́ lọ́dẹ̀ yẹn mú wa lọ́sà tó ń ta gbogbo ẹ̀rù tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó mọ̀ ẹ̀yẹ tí worú Yọ̀mí Fábíyì ṣó yẹ kó jáde. sọ̀rọ̀ náà lónìí nínú stúdíò lónìí nígbà ọmọ ọjọ́ ń sọ̀rọ̀. Hearing from the other side. Out to drag us. She wasted almost 24 hours for us yesterday. It's not done. She's a big distraction. She's crying. They collected money for DJ. They did not call DJ. If Mohbad happens to be our son, and we are all here seeking justice for that son, will she pay money for DJ? This is not making sense to me. Will she pay money for DJ? If Mohbad happens to be her first son, she's there saying they did not. It's not done. It's not done. And I was at the court premises when I had the information that the people here couldn't pay money for rice too. They don't carry money run. Now those people are thinking of how to collect another money from her, which they collected successfully. Why did she now bring my name into the people who carry her money jackpa? She said that Nami carry rice jackpa. Things are not done that way. Did he pay me? He pay me. Rice where I no chop. To say I chop the rice for no pay me. I no chop the rice. She can't. Arifa Oniresi. Can you imagine? Arifa, what for fẹ́ mú narrative àwa ti sọ fún Abiamo tó the most painful part of it is orúkọ tó tún kún orúkọ mi mà Arifa Oniresi. Arifa Oniresi. Follow the host one time. Follow the host. Follow YouTube, the host let's and come back. share the show, YouTube, let's please. come back. Arifa,